War in Ukraine operational updates. Расстреляли упор стоячих. Разбомбило все дома? Да. Такой все трусится. Как можно было стрелять по садику? Привет. Проведена евакуація людей. Поліція працює, поліція з вами. За завданняшку. З України. Evening. We're from Ukraine. Доброго ранку, ми з України, чи доброго вечора, немає значення, все одно ми з України. Слава Україні, героям слава. Glory to Ukraine, glory to our heroes. For 17 days, the war has been going on, and we have a round-the-clock news marathon on Перший Західний. We keep you informed about the most recent and verified information. We check all the sources. We had an air raid warning this night. We'll hear from Станіслав Безушко, who gets the information from the military administration. And this is a good way to put it. So let me read out. On the 12th of March at 5:23, a signal of air raid warning has been received. It's the strategic air raid from Anhels in Saratov. The
people were warned by including the sirens and the information was shared over the TV and radio, and now the air raid has been called off. But let's explain how it pertains to Lviv if the air raid was launched from Saratov. Were we in danger? The information doesn't specify the kind of strategic aviation that was launched. The two has a 6,000 kilometer strategic radio. It can reach 6,000 kilometers, and also there's the range of the missiles. The strategic bombers never take to air on their own. They always have cover, and if there are more planes, then there will be an air battle, and there's a potential that the hits will be made. So this way, a missile was shot down over Dnipro. Some bombings of Kharkiv was made from Russia by the strategic bombing planes, and most bombings in Syria were done by the Russian strategic fighter bombers that left Russia under the cover of the fighter planes. And this was a very long air raid, lasting 2 hours, because there was no certainty they would make yet another circle, whether they would launch missiles. So we had to keep people in the basement. It was very important to keep people calm, and the air raid was cancelled only once the danger was over. We'll have more information about the night in the battlefront, because now the Russians are striking at the cities that have opened their doors to the internally displaced persons. Yesterday we had information on the bombings of Ivano-Frankivsk, Lutsk, and Dnipro. We know that these places were hit with cruise missiles, and the danger is there. And if you hear the air raid, it doesn't mean that there's a plane overhead going to drop a bomb on you, but it's dangerous without doubt, so follow the instructions. Use the reliable channel. Please go to the Telegram channel or Emergency 7, or from the PERШИЙ ЗАХІДНИЙ TV channels. So please go to the Telegram channel. This is your primary source of information, and the information was passed very quickly. It happens within 2 minutes, and this is my information about some complaints we heard. It's very important that if the information is passed, all the warning systems are triggered, and it's very important that people are duly informed. And I have another important clarification. If the air raid is announced, it's announced for the entire region. No city or town can announce its own air raid. All the yesterday's notices from some mayors have nothing to do with the real air raid warning. If your mayor or council decide to give you any messages, then they shouldn't be listened to. We have the centralized notification channels, and the air raid is announced for the entire region. It cannot be that you have an air raid warning for this district of town or this village. It's never the case. It's always a region. We can hear some warnings for specific cities. There were times when just the Kyiv and the suburbs were bombed, while there were no hostilities elsewhere. And this was also the area where the curfew was imposed. And the curfew was imposed 2 days later. Yes, that can happen because there is a theater of operations. Well, we get the air raid warnings for the entire region. Let's proceed with the national news. We follow what's happening to the head of Mykolaiv military administration. We, as the female crew, are particularly keen following him. We hear that there were chaotic attacks launched on Mykolaiv, hitting a boiler house, hitting hospital and residential buildings, 2 injured but no killed. And Vitaly Kim is saying that the enemy
shifting tactics, beginning to tactically shoot, entering the cities, entering the villages. They take up the villages home, and therefore the Ukrainian army cannot go in and repel the enemy, knowing that the peaceful people are with them. This is just using civilians as a human shield. But we heard that a lot of Russians were captured in Mykolaiv, and there is their natural barriers like rivers preventing further advance of the Russians, and in some other places Russians are closed in and they cannot get supplies, they cannot rotate their servicemen. The Mykolaiv airport is not operational, and they have to bring all their supplies from Crimea, and they are running short of petrol. It's too great a distance to fuel the plane to carry supplies, and the more fully loaded with petrol the plane is, the less ammunition it can bring, which is good news. And we can give you an update about our law enforcement officers. But let's say a few words about Kyiv. On the way to the studio, we saw more Kyiv number plates than Lviv number plates, same as there are many Ukrainian number plates in Poland. We know that there are many people from Kyiv who are staying in Lviv these days. We are all very keen to hear about the status in Kyiv, as it's our capital. So two fires broke out because of the shelling of the Russians, as reported by the emergency service. To give you specific information, some object hit the roof of a 4-story administrative building on Horevo Street. It's in Podil, the downtown of Kyiv, and a fire broke out in another building. Another unidentified object hit 2 garages on Ozerna Street. The fires have been put out, but the impact was major. Yesterday, the city mayor of Lviv urged everyone staying in Lviv to park their cars legally, saying otherwise the vehicles will be evacuated and donated to the armed forces. The military will make good use of the vehicles, and fines are being imposed for illegal parking. I saw some vehicles with fire notices. We were driving along Valova Street, close to the Oblast administration. It's now contained, and you need a pass to go through. But I've never seen cars parked on approaches to the Oblast station, but now it's just blocked out. Those arriving in Lviv, please note that this is not a place to park, and you will be fined, or your vehicle will be taken away, or will be seized for the needs of the armed forces. Well, it's going to benefit the armed forces. I'm going to tell the people from other cities, please follow the markings on the road. I've seen people violating traffic regulations, someone overtaking and going to the opposite lane. This is information. Everything is quiet in the security service. They are always calm and quiet. As for the emergency service, there were 57 fires, including burning dry land. This is done by the locals. There was a fire when a local home burned down. This had nothing to do with hostilities. All was quiet in Lviv. 1,900 reports were received. All verifies a bit more than the day before, but we are handling the reports.
Ось, але я думаю, що Генштаб потім додасть. Статистику We'll за get втратами information from the Загальна general staff статистика about the бойових losses втрат з of 24 the лютого по 12 Russian березня. Значить, особовий army склад for the понад whole 12 period. тисяч осіб так і Personnel over залишається наразі. 12,000 people, the Танків same statistics, 362 tanks одиниці, бойові 362 броньовані units, машини 1205, APVs артилерійські системи 135, 1,205, artillery системи system залпового вогню 62, 135, засоби ППО multiple rocket launchers 33, 62, літаків anti-air 58, defense 52, гелікоптерів aircraft 83, 58, helicopters 83, автомобільна техніка more 585, кораблі vehicles 3, 575, цистерни паливно-мастильних 60, безпілотні boats and літальні ships апарати 3, 7. Ну, я чекаю, щоб fuel вони дали tank за день, щоб system and легше порахувати 7 вчорашній, не займатися зараз відніманням. unmanned aerial Продовжимо vehicles. по регіонах України. В Мелітополі люди, Yesterday's 2000 людей data. вийшло In до міської Melitopol, ради, яку 2,000 захопили people took росіяни to і the вимагають streets відпустити and їхнього rallying міського голову. on the Вчора була municipal square інформація, що demanding that росіяни the його mayor викрали, is викрали released. через те, що не Yesterday, хотів the співпрацювати Russians з abducted окупаційною the mayor because he адміністрацією refused to і cooperate вимагають with у the нього invaders, and погоджень, співпраці, здатися і, they are відповідно, я так думаю, demanding that підписати he якісь рішення, collaborate, зробити surrender, заяви. or Тому sign зразу some наголошую, якщо протягом statement сьогоднішнього or дня будуть decision. дивні заяви So від міського today голови you may hear Мелітополя, some strange вони можуть statements from бути the mayor записані of під підписом. Melitopol. Ти They знаєш, can be made under будь здоров. Дякую, coercion. правда каже. Тут лише від себе додам. Вчора в обласній I військовій would add адміністрації that відбулася yesterday зустріч the між Lviv military керівництвом administration Львівщини, held a народними meeting between депутатами, the обласними leadership депутатами, of Lviv експертами, region, the журналістами і regional депутатами councillors, Європейського experts, парламенту. journalists, and deputies Вони of the приїхали сюди зі European своєї Parliament. ініціативи. They came Знаю in це here for their точно own ще з initiative, попередніх робіт, коли and тільки розпочався I у know нас війна на that Донбасі, то when дуже the war багато broke out депутатів in Європейського Donbass, парламенту хотіли, there але were a не lot змогли of приїхати members of відповідно the до European протоколу. Їм Parliament просто who забороняли wanted їх to у come in державі here, but відповідно they were цивільні дії. not allowed Ці to депутати, які вчора приїхали, вони enter a точно за своєю country with ініціативою приїхали. Думаю, знаєш, це так a як в war ситуації going on. депутатові не скаже, These поїде сам. От вони так в такий спосіб members приїхали of сюди. parliament І коли я arrived спостерігала here за of their їхньою own реакцією initiative, на when I розповіді followed their представників українського response боку про to жорстокості, які the робить Росія, ну звичайно, що щодо information дітей about the тут atrocities committed by ну Russia поза against the конкуренцією children. в цьому випадку там реакція It's шалена. unthinkable. Of Але course, найбільше they вони were здивувалися, коли very наша much представниця appalled, парламенту but they were українського most розповідала surprised про when they heard викрадення Ukrainian міських member of голів, parliament про те, sharing як the їх information шантажують, how про the те, як city деякі mayors are є abducted, the way інформація про they're деяких міських blackmailed. голів, всі Some city застрелились. mayors Ну, have вбили, had а Застрелились, were і треба forced перевіряти. to Так, commit треба suicide. перевіряти. Another Депутатка was сказала, але офіційної інформації killed. українці ми не мали. Так, ну їх це сильно дуже They сильно вразило, were що люди з місцевого самоврядування, stupefied яких to фактично hear that беруть the в local заручники, шантажують. self-governance officials Я are бачила taken цю реакцію hostage, are європарламентарів, бо вони собі blackmailed. такого I've уявити не seen this могли. response of the European І MPs as it's для something них це стало шоком. unimaginable Знаєш, to от them. This діти, came as a ну, shock to them. втрати, і The те, що children, the місцеве civilian самоврядування не casualties, здається, and that the local ну, mayors терпить are такі просто holding жорстокості out з and російського боку. enduring Ну, such децентралізація, brutalities from відповідальність the за себе, Russians. місцеве This населення is розуміє, що воно відповідає за decentralization, свою and територію. the Скільки locals ми know that they насміхалися are з accountable for децентралізації, their в тому числі скільки б я for її не their критикував land. в багатьох моментах, особливо голів, але в Decentralization критичний has момент been вона a дає success, своє. but there were some criticism, Важлива but інформація, якщо це все it's вдасться very насправді, important that the то вона local має mayors як feel гуманітарний they are in важливий charge. аспект, так і військовий. And there are Зараз two прочитаю, тоді aspects, a поясню. humanitarian and a Маріуполь, military лише aspect to the керівник військової following адміністрації some Донеччини, news. зелений коридор відкрито. Із A green Запоріжжя до corridor Маріуполя has been виїхала opened to гуманітарна колона, Mariupol. більше 90 тонн Humanitarian продуктів, convoy of медикаментів over 9 медикаментів tons для of моєї produce and журналістки. medications Місто, are яке вже 13 діб making their знаходиться в way блокаді. to Mariupol, which has been Священнослужителі besieged for православної 13 церкви days. The виступили з priests of the ініціативою Orthodox особисто Church супроводжувати came out гуманітарний with the вантаж. initiative Це to для того, щоб personally 400 тисяч accompany the маріупольців отримали humanitarian довгоочікувану cargo so та that критично 400,000 важливу Mariupol residents допомогу. could Гуманітарно, я get думаю, що нікому the пояснювати особливо не humanitarian треба, relief наскільки that це is so важливо. Чому direly needed. військово це важливо? No Це one needs to означає, що explain why росіянам this не is вдається. important Якщо in terms пройдеться, of пройдеться humanitarian вантаж, relief, це but означає, що also росіянам не in вдається military повноцінно terms. And if закрити this cargo goes Маріуполь. Це through, означає, then що вони не the можуть Russians підтягнути will туди not свої резерви, encircle щоб or дотиснути blockade Маріуполь. Mariupol. They Вони самі не cannot можуть себе забезпечити, crush відповідно, не можуть Mariupol. тиснути. І They означає, що cannot захисники provide their own Маріуполя supplies, довше and this точно means that the протримаються. Це defenders означає, of що Mariupol підійдуть are going to наші hold out
out longer, and our reserves are going to be brought in. And if the humanitarian goods are supplied, if partial, it's going to add weeks that Ukrainian defenders can hold out. And as for the humanitarian situation on the Green Cordons, we'll hear about that from Irina Vereshchuk, who is responsible for the reintegration of Donbass and now doing much more than her job description. Today is the 12th of March, 2022, 9 o'clock in the morning, and we are reporting the opening of yet more humanitarian corridors from Zaporizhzhia to Mariupol in Donetsk region, through the Zaporizhzhia, Vasilivka, Melitopol, Berdyansk, Manhush, Mariupol, with the demining along the entire route. A column will leave with humanitarian goods and buses to evacuate the people on the way back from Polove in Zaporizhzhia towards Zaporizhzhia, Polohe, Tokmak, Vasilivka, Kamenskoye, and Zaporizhzhia. Zaporizhzhia will send a convoy with humanitarian goods and buses to evacuate the people on the way back from Polohe and Tokmak. From Hostomel in Kyiv region towards Kyiv, Hostomel, Bucha, Mikhailivka, Rubezhivka, Shpitki, Petrushki, Bilgorodka, and Kyiv. From Kozarovichi settlement of Kyiv region towards Kyiv, Kozarovichi, Lyutish, Dnipropetrovsky, Нові Петрівці, Vizhhorod, Kyiv. From the settlement of Mikulichi in Kyiv region towards Kyiv city, Mikulichi, Nimishaeva, Berezova, Vorzen, Mikhailivka, Rubezhivka, Mrія, Stoyanka, Гореничі, Знатівка, Білгородка, and Kyiv. From the settlement of Andriivka in Kyiv region towards Житомир, Андріївна, Липівка, Макарів, Небелиця, Ставище, Кучерів, Коростишів, Глубочиця, and Житомир. To evacuate the people, buses will be sent from Bila Tserkva town, from Makariv in Kyiv region towards Житомир, Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, and Житомир. To evacuate the people, the buses will be sent from Bila Tserkva town, from Borodyanka in Kyiv region towards Житомир, Borodyanka, Пісковка, Малин, Радомишль, Житомир. From Тростянець towards Poltava, Тростянець, Суми, Лубівка, Вільшана, Недигалів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. People will be evacuated on buses provided by the local service and using their private vehicles. From Sumy towards Poltava, Сума, Голубівка, Вільшана, Недигалів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. From Lebedin of Sumy region towards Poltava, Lebedin, Stepivka, Stigalів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. From the city of Konotop in Sumy region towards Poltava, Konotop, Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. From the settlement Велика Писарівка in Sumy region towards Poltava, Велика Писарівка, Ахтирка, Хухра, Котельва, Полтава. From the settlement Велика Писарівка, convoys will leave in personal vehicles and buses. From the village Краснопілля towards Poltava, Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недигалів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Poltava. And people will be leaving on buses and their personal vehicles. I'm very hopeful that today we're going to have a good day. All the planned evacuation routes will be operational and Russia will abide by its commitment to safeguard the ceasefire. I will keep you informed throughout the day about the outcomes of our humanitarian route.
Stay in touch. Сьогодні Stay well. Glory to Ukraine. Повертаємось у прямий ефір. Почну We are я з back екстрених on air. номерів на Львівщині. Let me Якщо у вас не start працює 101, with 102, 103, 104, some у вас є мобільні телефони, за якими report можна about зателефонувати. the І також є лінія emergency гаряча лінія області, services яку можна hotline. зателефонувати 112, Out на of order, 112 ви please можете call your телефонувати. mobile phones Навіть or у call випадку, 112 коли ви to надати report волонтерську any допомогу чи emergency, дізнатися, but куди also що use it привезти. to Це дуже важливо. Ну і перед тим, suggest як перейдемо volunteer до нашої розмови, support я or завжди get ранок з some мемчиків more починаю. specific Але вчора мені information. Марія сказала моя, сьогодні мемчиків не буде, але Yesterday, зранку один прислала, так що прошу показати. we От are бачите, getting російські just кораблі one meme. пишалися, що вони тільки This is по a морі Russian це все доволиться. ship Але saying a good але thing that наші хлопці, tractors бачите, ж мають cannot трактори, get які ходять по us. воді, з поводі It's скоро good ми that we почнемо are і at sea, російські but кораблі you can see ловити. that Ukrainian Ось, в мене tractors наразі will все, also але тоді start після гостя, раз lugging виходить, що ми за кадром Russian багато говоримо, warships. я розкажу, чого ми по Львівському And аеропорту, then чого не б'ють I'll по тій tell Львівщині you і не б'ють, more і чого в нас так information насправді все, why все дуже добре. Lviv airport and Продовжуючи Lviv is тему hidden, we seem гуманітарних to be all коридорів right. роботи To continue волонтерів, the issue of маємо на humanitarian першому заході corridors на and сьогодні volunteer першого гостя. relief, Це Назар Савко, we have the співак, first композитор, guest поет, in the studio, Nazar фіналіст Savko, who голосу is a України. singer, А a зараз я performer, a відрізаю former, тебе a представити finalist of координатор The Voice гуманітарної of допомоги, Ukraine, and now координатор a волонтерських coordinator, рухів. volunteer Слава assistant, Україні, a volunteer, що a доєднався. coordinator. Давай почнемо Glory із to того, чим Ukraine, ви glory займаєтеся, to бо ви our активно heroes. So працювали tell з us what дітками в you Центрі do. творчості You дітей used та to юнацтва help Галичини. out the children in the І youth продовжуємо. center, and we continue doing the same. This is our key mission. This is our focus. We have had to adjust it, but it's just as important. We are shifting to humanitarian assistance as now we are a rubber city. People used to say that Lviv isn't expandable, but we are expandable. We have to keep receiving the internally displaced people. These are our Ukrainian people. That's the way we are. And we take care of the children. We help them. Children find a home. We have mothers with children. We help put them up in the schools, and we help to provide them with humanitarian relief like food, sleeping bags, and whatever they need for them to feel comfortable. Are you working with foreign partners? Yes, we are in touch with a number of UK sponsor foundation, German and Polish foundation, and our own Ukrainian foundations. I have to mention Yuri Fedechko, as she is this Ukrainian who is helping out actively. Ця організація, вона дуже допомагає. Зокрема, ми This, вчора шукали, his тому organization що is наші very хлопці, саме з helpful. Галичини, зараз воюють на самому, як то спереді. Galician В Золотому servicemen are in the front lines, and one of our brigades is in the front line, and they needed some items, so we organized those items that they needed. We had to respond most effectively. It's very difficult to get some things, but even more difficult to get it over to them. The logistics is very complicated, as not everyone is brave enough to drive into the area of combat, into the theater of operations, but we have people who show this level of courage. What do you do? Перші дні, як це все почалося до нас, When it all broke дуже багато out, дітей разом зі we своїми received a мамами. lot of children Чоловіків не and було. mothers. Були такі от We had одна no мама, men. наприклад, 10 дітей з нею. Тому що більше Usually it was just one mother and 10 children that she accompanied. Most men stayed, so people were bringing in groups of kids, like one mom and 10 kids. We've had days when we received 40 or 50 kids, and we had to feed them, provide for them, give them a place to sleep. There were some downsides. We received some Romas, and they went Серйозно? Вони because почали they красти, started Надя моя stealing. нервувалася,
каже, we got upset. якщо ви будете продовжувати це, ми And вас she said, if виселимо you звідси. continue Це на stealing, них не we'll вплинуло. kick you Через out of here. день This вони привезли ще таку doesn't саму кількість і change робили, them. They збільшили brought in вдвічі. more Тобто вони people, дуже гарно and we had якось twice the number of комунікують, не Romani. хочуть до своїх родичів, They наприклад, там в район Тополі are not їхати, а traveling to лишаються на their місцях, щоб їм забезпечили. І ми зробили own такий in Roma, лайфхак. but they Я came хотів up to розказати us. школам So і we came директорам, out тому що with вони a зараз life hack більшість that з I них wanted to потерпають, share до with the речі, school principals, від цих таких ситуацій неприємних. Це треба так because підходити з якимось they need to військовим, prevent trouble. наприклад. You І він і take не a говорити чоловікам. Чоловіки serviceman переважно там with десь you ховаються по and don't кутках, talk а to the men. говорити They їхнім usually жінкам. hide. Тобто But ми tell the women, забираємо військовозобов'язаних чоловіків в are армію. І так, enlisting говориш, the і men до вечора їх вже нема. right now. І більше не This вертаються. is what you say them, and by evening they disappear and not come back. У цій студії Проблем. This is Фонду our life міжнародного hack. відродження, який курує We had a ромську програму, representative of the International спілкувалися про, Renaissance власне, Foundation ту who's in меншину. charge of the Roma Це program. We talked складне about питання, this тому що minority. є роми, It's a які страшенно difficult зараз subject допомагають для because there are війська, some бо Roma вони who are мають incredibly бізнеси, і це helpful. зовсім інша They have каста. their businesses Але and є, they're helping залишається, the власне, army. It's one проблемою і caste, інша but категорія, there are Ми some other зіштовхнулися castes саме з who тою категорією. are Ми a іншої не problem. бачили. And this is the Про one we виховання encountered. We заговорив і haven't про seen чоловіків. others. Ми в цій So студії we started неодноразово talking обговорювали about питання men. створення культурних We had патрулів. discussed Так the би мовити, question of культурні патрулі, creating до якого би мали cultural увійти представник patrols національної that поліції, would include a представник, national скажімо, police військовий, і officer, хтось зі a сфери культури. Ми military тут з Богданом serviceman, Тихолозом це and говорили з директором someone будинку like a Франка, дому cultural Франка. envoy, Для того, щоб вони ходили містом і so that спілкувалися they з could людьми, які walk сюди the приїхали, town і and часами у talk них to the просто people who arrived інший here, підхід до проживання, чи who якийсь have a інший different підхід take до on поведінки в the місті. everyday life or Тебе не on the запрошували contact А я думаю, що це in такі the своєрідні city. пересувні вчителі української мови. These Ну, are і like це- the це mobile Мене Ukrainian це language реально хочу вам a розказати unit. один, та навіть не одну ситуацію, яку я чув і бачив у A Львові. number of що, stories наприклад, I've людей, там молоденька experienced and жіночка зі своєю observed in мамою, Lviv. So і they would вони be йдуть young попри наші ресторанчики. women walking Мама каже, past о, our смотри, restaurants, and українська mom would кухня. say, look, Фу, не this is хочу Ukrainian українську кухню. Так cuisine. би Oh, такого I don't want приятного Ukrainian вже cuisine. по-польськи. And I Хтось лізе wanted сюди to у give Львів, her і все that. рівно їх не So зміниш you've ніяк. come Ну, я не here, знаю, чи треба and або there's no фізично way of changing пристосовувати them. силу, а потім вчити, бо то We need дуже мені to важко. До речі, зараз я retrain бачу, them що Львів somehow. I see наводнився різноманітними машинами Lviv на is now інших територій, flooded номерах. Я, до with речі, cars можу розказати, як with я number запам'ятовую. plates from Як, other наприклад, regions. And let me tell you, для my мене, trick, там, how I вони писали remember them. АА, Kyiv перші букви, і used to потім be номер машини. AA, Тепер вони first К. letters on the number plates, but now they're KA. Найбільше. So they're Так, вони для мене, я таких KA так in ніжно Lviv. називаю, наприклад. Є ще, до речі, така каста There's Ренівщини, another це харків'яни, до речі. Вони дуже caste, такі they невиховані, are тому from що Kharkiv, and української they мови від них are at times взагалі. impolite. You'd never hear Ukrainian from them. There is VT from Kherson, they're okay. I remember them. Орангутанги. There До is речі, запоріжці. AR from Моцні хлопи Zaporizhia. приїжджають, воювати не They're tough хочуть. guys. А They тут don't want to fight. Так от для того And і йшла мова про they come запровадження here. таких патрулів. This is Щоб можна why було I спілкуватися. suggested we І, bring ну, in the по-перше, cultural є і у patrols нас to be наказ able військової to talk to адміністрації, people. ці чоловіки We have мають, the вони decree of the зобов'язані military стати на administration облік that the men впродовж have to 24 become enlisted, have to register within 24 hours of arriving in Lviv. Now that we raised the question of language, there's a TV channel. I get more viewings on your channel. зі своїми I дітками. hear from my Зараз дуже, friends скажімо, who жорстко це питання постало. Заборони дивитися мультики і канали who російською are мовою. Ми not розуміємо, allowing що their ми kids асоціюємо to watch the Russian окупанта cartoons цією or мовою, Russian хоча насправді є language мільйони людей, які content. спілкуються російською в Україні, Surely і for вони є us, найкращими Russian language патріотами, is але все ж associated таки with часто the батьки invaders. зараз There дітям are some Ukrainian забороняють who дивитися are Russian мультфільми і speakers, but канали often російські. there is a rejection of the Russian language and kids are not allowed to watch the Russian cartoons. Let me tell you, I haven't checked from the channel once since the war broke out because we are receiving the refugees, we are taking humanitarian relief, people are calling me, we need this and that, and we were busy all the time. And this is a resourceful kind. We don't have time to sit and worry, because when you have time to stop and think, it really hits
you. тебе є But якісь when you're завдання, busy, і when тому you're кажу, doing що this and стосовно that, каналу дитячого, єдине, it's що можу сказати, я easier. працюю з So I двома haven't каналами, один had time львівський, to check on the children's з Львова channel. для дітей, I have і one Каскар, київський. До речі, channel такий Богдан, for там Lviv and one for аніматор, він все робить Kyiv. сам. Тобто я йому даю There's повноцінну Bogdan, пісню, an і animator, and він робить he мультфільм. Тобто він сам адмініструє makes цей a канал Каскар. cartoon І він out казав, of що a song. So he він відправив administers this свою Kaskar, жінку the за кордон, а сам storyteller лишився channel. тут, і він So зараз he їде до told me Львова і that буде his працювати wife зараз у traveled Львові. abroad and Думаю, he's що staying and так, he's going to можливо, буде travel таке to Lviv and своєрідне we'll be поєднання. working І ми together. будемо This разом is going to be працювати. an Він має interesting цей канал, він протектор collaboration самого for us. лиця. Тобто He ціла has a серія channel різноманітних with whole мультиків, і я series доповнюю of ці different серії cartoons, піснями. and Тобто, і I ми бачимо, що write ми songs постійно з for ним the були в cartoons. телефонному режимі, а тепер, We я used так to зрозумів, be будемо очно in здаватися і touch все ж by таки phone, but now it's going співпрацювати. to Це є в be своєму якийсь eye-to-eye плюс collaboration. з And одної this сторони. З is іншої сторони, люди a good thing втрачають on свої the one домівки. hand. І But це people have правда. lost Мені their дуже homes. багато дзвонять з Києва, I і зараз get багато a lot друзів of музикантів, calls які from сюди Kyiv and a lot of поприходили, які my жили біля, musician friends наприклад, біля who've Гостомеля, traveled to і Lviv, who сусіди, used які to live дзвонять, near кажуть, вашу хату Hostomel, зараз whose виносять. neighbors call То and мені say that your розповідають музиканти, house що виносять is їхні інструменти, being і все це looted бачать now. сусіди, і розповідають, це мене Musicians найбільше tell me that their що musical вражає, instruments що люди are being зараз в looted. такому своєрідному This is є strike. пригніченому стані, але стосовно Are бойового духу depressed. це супер. But Тому що the так, fighting як spirit воюють is наші very high. ЗСУ, The хлопці, то way просто our я armed мене forces are гордість fighting розпирає. is Серйозно. Я something хочу I шукати. am Мені too кажуть, що proud треба to для say. солдатів то-то, я розірвуся в They, тому Львові, то whenever все they знайду. say that Знайду the і віддам, army тому needs що something, вони I will це tear потребують, myself але to вони pieces є to make настільки sure they люди get it. хоробрі, ну They просто супер. are Ми маємо courageous так. У нас beyond дуже велике words. завдання, і у нас також, тому що у We нас have a багато роботи. big, Ми маємо ще very big засадити mission Кубань ahead of us. українською We have a lot пшеницею of work. і We український need to гопак затанцювати на capture Красній Kuban площі. Все and буде so тоді it with гаразд. Ukrainian Маємо роботу beat так. and dance hop up on Повертаючись the ще Red до Square in дітей, до Moscow. мультфільмів і так далі. Я не знаю, Going чи back to тобі kids and потрапляlo на очі cartoons. мультфільм, I який don't know, but показували you've російським seen a дітям. cartoon Боюся shown помилитися, to the Ванечка і Russian Петічка, або children. якісь там I think it's like Та-та-та, я Vanya щось чув and про нього. Petichka Мені скидали, я навіть його and ще не kind. переглянув, насправді. I Щось haven't seen Якщо it. наші не мав навіть глядачі нагоди. ще не бачили, то ми його If демонструвати you просто не haven't будемо, seen тому it, що we're це not going буде to show Це it to російська you. пропаганда. це It would be wrong. It's абсолютний Russian рівень propaganda. такої жорстокої російської It's пропаганди, коли дітям із дитячого Russian садочка, там навіть не з propaganda when дитячого садочка, з малесеньких around рочків показують мультик, children як or дружили Ванечка maternity і age Петічка, children Так, is так, українець і about росіяни. Я two Потім здогадуюсь, Петічка почав boys, товаришувати з Ukrainian and Russian, американським being friends, and then хлопчиком the і так далі. І там Ukrainian розвиваються boys ці всі got події, friends що with the чому не можна йому American boy, and дружити, then він they зрадив developed that they Ванечку. should not be friends. He that Насправді це хлопчик заради betrayed Ванечки. his Ну, Russian та buddy пропаганда не тільки by Так, being тут friends with насправді American дуже важлива boy. деталь про те, що This is росіяни вони з propaganda. самого But маличку б'ють. І unfortunately, насправді the ця робота, Russians яку ви are робите своїми taught from каналами, an early вона age, теж and важлива. І мені your здається, що involvement вам with зараз channels is доведеться just також as посилено на це important, працювати, and бо you will діти need to залишилися give it багато more зараз без attention, as a lot of можливостей children are зайнятися. deprived of Садочки не ability працюють, у to школах теж зараз go у нас to відновлюється там kindergarten. напів-онлайн навчання. Some Ну, будемо бачити, як воно все запуститься. schools will І у be вас є only можливості і всі launching ресурси online працювати на те, щоб діти classes, були в and психологічно you стабільному need стані. to Їм потрібні якісь help нові children мультфільми, нові пісні. stabilize, У watch вас some new ресурсів вистачить? cartoons, some все new є, тому movies. що I до am війни я up to написав the велику кількість, написав challenge. на цілий Yes, I альбом, am. насправді, I пісень, have і зараз recorded просто a все залежить від whole аніматора, album worth який of це все буде songs, and анімувати, it від will now художниці, down яка to це все the буде малювати, це animators залежить від and них, the тому що я artists to зі their своєї part. сторони дуже велику Because роботу for проробив, я myself, вигадав I've done a персонажів, lot of імперів, work. тільки їх I намалювати, invented some фактично. characters. Всі All пісні we need готові, to є do is нових to draw them. 6-7 All the пісень, songs are дуже ready. таких I цікавих, recorded 6 гарних, or на 7 різноманітну nice тематику, я думаю, діткам songs, буде надзвичайно, and тобто they нам are навіть є, в different, нас and розширився they are діапазон віковий, they're фактично, не nice. тільки We are для broadening наймолодших, а є вже the для середніх, там, і audience. середньо I'm старших, writing for можна the так сказати. youngest, Так Якщо що and вже є now будемо for the абсолютно проанонсувати, роботи хоча б багато. одного middle age. персонажа занонсуй. Can Я you хочу tell us заанонсувати about
one character Малюсю I will Люсю announce Джентелькаду. an encounter, Досить Maluta цікаво. Малюся Люся Lucia. такий розважальний, Maluta а Lucia Джентелькаду це is an джентльменне entertainer, авокадо, a який gentle типу допомагає carver. людям. It's a Так, це gentleman Тренди, avocado тренди, helping авокадо, це досить people. цікаво. І його вигадав мій This син. is Так, very навчив trendy. Джентелькаду і My намалював son в Pablo розрізі invented авокадо, him and he намалював drew ручки, an ніжки, тобто вже avocado для with фактичної hands and художниці вже legs. It's сформований all образ, і ready майже for the нічого не треба artist. робити. It's a Тільки image вірити. that's already been developed. It's a family endeavor.
Ні, прошу. І в мене є ще одне питання щодо проекту, I have який another запустили на question Львівщині. about the Ми тут project вже просто launched in амбасадорами цього the проекту стаємо. region, Коли and до we нас become приходять ambassadors представники for the сфери project. культури, ми And обов'язково when про нього people come розповідаємо. in, Богдан we Тухоловський share наш the директор information Франка about спільно it зі with своїми Antokolov, колегами and his організували проект, який colleagues називається have «Діти країни. organized Розваги для відваги». Що the вони хочуть робити? children Їздити тими of the місцями, де country зараз Agreement базуються for переселенці Courage. з дітками. They plan Вони to підтягують під цей go проект around різних the культурних діячів. refugee Це і shelters, співаки, bring in і different cultural майстри, celebrities умовно, like майстри singers, вогнепального, Письменники, художники, поети, ті, хто письменники. може performers, Їздять цими місцями для того, artists, щоб цих дітей writers. зайняти. So they want to Тому, travel to якщо these вас ще shelters не to запрошували, entertain the то kids. можете If you haven't been долучитися і invited допомогти yet, тим you діткам, can щоб join вони in мали and чим help out the займатися. У kids. вас ціла To студія, keep маєте them своїх троє entertained, to дітей, keep можна them busy, порозважатися, ще й you своїх have зайняти. your father of three, Проблем and ніяких. you know all Ну, можна about ще й it. своїх прилаштувати. So you can Кудись bring там. in your Ми kids прилаштовані до and баби зараз якраз в підвалі engage them. постійно They are now ховаємося. Але вони в staying мене in the якось так basement це of my сприймають mother's своєрідною home, грою. but Вони they будують take в it as мене a в хаті game. бліндажі. Та They вони build роблять барикади. bunkers Тобто in вони my мають такий home. They своєрідний build такий бойовий дух, barricades. So they закачаються, are in high сприймають це fighting як своєрідну spirit, гру, і це дуже добре. and they take it as Можливо, a ми game, якось and в такому that is плані з not a ними про bad це і thing. спілкуємося. В Perhaps плані that's гри, the way we щоб try to як будуть реально серйозні такі випадки, communicate it щоб to вони them сильно не that it's злякалися, a щоб game дитина so була that they're підготовлена, not тобто з нею все too рівно треба scared, that they're розмовляти not про це. shocked. І щось They таке need приклади to be своєрідних informed, і показувати, and щоб they need to до цього be треба звикнути. А українці вони told звикли about what жити, is going on. виживати, тому для We нас це need ми to крепкі в цьому. adjust, and we Ukrainians Дякуємо, що are good встиг at до нас survival. забігти. Назар Савко, It's in our blood. композитор, Thank you поет, for співак joining us. і учасник «Голосу України», фіналіст. You Дякуємо, as що робите the те, finalist of що the Voice of фактично Ukraine, те, чим a займається poet, a кожен українець writer. Thank на you for своєму doing місці what виконує all свою the роботу. Ukrainians Слава are Україні! doing in their Ми places. постійно Glory наголошуємо на to тому, що Ukraine, підприємства glory мають to працювати, our мають heroes. розвивати We економіку, keep мають saying that давати the робочі company місця, should як be місця, як працюють working, keeping the economy підприємства up and Львова, running, які в них creating є jobs. So проблеми, let's можливо, see люди не about the хочуть працювати, Ukrainian щоб допомагати армії чи companies. воювати. Are people ready Просимо to go back показати в to нашому their світі. jobs? Let's see it in the next footage. Звертаюсь до бізнесу і до тих, які працюють, до тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво. Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі. Bring back З your таким staff проханням and звернувся до restore підприємців production. This прем'єр-міністр is the України Денис of Шмигаль. the Prime Однак навіть Minister якщо of впливу Ukraine, Denys виробництва військових Шмигаль, дій for немає, the то незалежно від businesses. локації є If проблеми, які вони the спричинили. hostilities До are прикладу, not підприємство happening у next, Куликові Львівської області there's на ринку a уже company 18 in років. Kulikів, Тут виготовляють which has обладнання been для on the market переміщення for людей з 18 years. інвалідністю. They Орієнтуються make винятково на equipment експорт. for І people перша with проблема, яка disability. They виникла are на підприємстві під час війни export-oriented, and the first постачання problem they сировини. encountered Адже was the 50% supply of raw привозили з-за materials, кордону, as де як мінімум 50% тиждень used to були be brought неймовірні from черги, abroad, решту ж and there were замовляли з incredible центральної queues. України. Up to a week before, other supplies were received from the central Ukraine. We have some supplies in Kyiv, Borodyanka, which is the theater of operations, at about 20% of the overall volume of raw materials is under question. The cost of international transportation has gone up, Обіг and коштів that на is going підприємстві to за минулий impact рік the сягнув cost 100 of мільйонів imported гривень. Та materials. частина з They них had податок. 100 million Звісно, війна hryvnia породила прибутки turnover. приблизно на 20%, підраховує директор. Однак навіть cut down втрати не 20% спонукають of the керівництво profits, but the призупиняти роботу losses are підприємства. not Ланцюжки a поставок reason планують to налагодити із cease their закордонними operations. партнерами. They are looking for ways to reconfigure the supplies. We need to bring in the currency to fund the needs of the economy, to fund the needs of the local community and of the government Це так that звана will be економіка used війни, to коли defend народ, the тобто country. ми, This is the продовжуємо wartime працювати у economy. звичному When режимі, we натомість keep влада working створює для as цього normal, комфортні but the умови. government Однак is є але helping us не do so. економічна, But there
a few психологічне. buts. Це It's відчуття not an страху, яке economic, but змушує наших also спеціалістів, так би psychological. It's мовити, a робочі fear руки їхати за driving межі our України. experts, Робили our опитування hands to flee в from класі Ukraine. мого We сина, conducted і a виявилося, що survey 11 з with 38 my дітей знаходиться child's за grade, кордоном. and one Тобто out виходить, of що третина 8 children сімей is виїхали now за кордон. abroad. Оце So a головна third of причина, чому families так have погано fled працює for зараз бізнес на abroad, and Львівщині. this is На жаль, the reason порахувати, why the скільки businesses are магазинів, not закладів operating харчування in чи Lviv. підприємств на If you Львівщині зараз не consider how працюють, many у shops профільному and департаменті cafes військової and адміністрації restaurants have поки не shut можуть. down, Та зачинених we приміщень, де don't know раніше the серед specific відвідувачів numbers, яблуко but не було де we впасти. see a Навіть у lot of центрі міста closed досталь. Ті shop підприємства, які зараз fronts. зупинені, There вони are не many сплачують in податки. downtown. Бюджет не Those наповнюється. that Це have зарплати stopped бюджетних operating are установ, still а are це not сплата paying ЄСВ, це виплати taxes, пенсій and they're пенсіонерам. not paying taxes, Це and підтримання pensions cannot комунальної be paid. інфраструктури. The budget Їх and просто не буде що prices фінансувати, cannot обіцяють. be Багато коштів maintained. зараз за We кордоні won't установи, і be потихеньку able щось to починають pay давати, for the все, що нам зараз utilities. наобіцяли. We Зараз, от реально. Це are місячна getting потреба some у international фінансуванні витрат assistance, бюджету. Це but навіть без пенсій. we've І only вихід із цього received поганого 1 сценарію, month's каже worth of економіст, budgetary один needs. – повернутись The на свої way робочі out місця. is Тим to більше go на back Львівщині, де to військова our загроза workplaces, мінімальна. Плюсом ж especially in називає Lviv, те, but що the наша military область threat стала is своєрідним minimal. хабом для Our область переселенців, has яких become понад a 100 hub тисяч for the людей, internally адже їм displaced потрібна people, буде робота. 100,000 of Більше, them, as they переїжджають will need jobs. підприємства, Moreover, заявляють у the департаменті companies are економічної moving to, політики. as we hear from the Department for Economic Policy. In the last 3 hours, we received 20 requests to relocate the production sites, and the Department of Education is looking for sites. They want to produce tea and coffee here. There's a plastic manufacturer wanting to move here. We will spend a few days to relocate these production Уже присутні facilities, to підприємців з інших have them регіонів up and заявили, що running. готові працювати Hundreds of тут. businessmen Тому from у Львівській other військовій regions адміністрації are шукають відповідні flocking приміщення. to Для цього Lviv, створили and спеціальну Lviv Google is форму, за looking for якою буде зрозуміло, facilities хто to готовий host them. продати або ж здати в Then оренду місце we'll need to виробництва. see who's Зоряна ready to Пилипишин, Юрій lease or Кісь, sell програма a «Очі». production site. Повертаємось до студії, як і обіцяв, We're зараз back in the розкажу, чому studio. по Львову ще не впала I жодна ракета і promised не б'ють львівський аеропорт. why Він not такий в a нас великий, single нас такий missile красивий, і в has мене hit інколи складається Lviv, and враження, що while львів'яни Lviv ходять airport ну is блін, still ну що по нас не standing, стріляли, ми ж теж хочемо. and Тіштеся, що people по вас не стріляють, і ось kind всі of ой, feel тут щось не disappointed that так. they're not hit, Пояснюємо, but що this роблять is зараз, пояснюємо, що зараз truly роблять росіяни, і stupid. чому у Львові все спокійно, і слава Let Богу, me що explain what спокійно. the Russians are doing and why Дуже it's важливо, still якщо quiet порівняти in політики Lviv, сил thank України і God. Росії, If you це compare далекий the armed Голіаф. forces За всіма of Ukraine прогнозами, and на Russia, it's a 16 день David війни, and ще після Goliath. 16 днів війни в Україні не According мало бути to вже the жодного бомбардувальника, projections, жодного винищувача. Все мало бути there знищено. should be no Ось. Наші bomber пілоти не то, що or збивають росіян, fighter вони ще й on встигають the селфі 16th викладати of з своїх war. літаків. Instead, Вчора ми вам показували цього our пілота, який fighters are заступив на killing бойове the чергування, Russian ось і fighter зробив planes селфі. and І uploading це шокує selfies. весь світ. And this is a Всі shock аналітики, to the world. британські This розвідки, comes as a американці pure кажуть, що shock. такого не All чекали, the і ми цього не analysts in розуміємо. British and Тому, коли American президент Зеленський говорить, що intelligence не say хочете they've закривати небо, дайте нам miscalculated, never літаки, expected anything. це And when доказує, the що ми President можемо ними Zelensky користуватися, pleased ми to give можемо us знищувати ворога. warplanes, Росіяни it's теж a це good розуміють, що reason якби вся to їхня do операція that because провалилась, we know і how to вони use несуть the великі втрати warplanes. в The повітрі, ми Russians це know теж that they бачимо. have Що failed зараз and вони they're роблять? Вони sustaining шукають heavy losses in the air. аеродроми, аеропорти, звідки Now they're злітають ці looking for літаки. airfields В перший from ж день було which вдарено to по launch Івано-Франківську. their Це planes. аеропорт, з So a якого strike was злітали hit літаки, on які the відповідають за повітряну оборону, Ivano-Frankivsk, Захід-Центр. and Ось. this was Також били an перший день по airfield інших for the аеропортах Western для того, щоб літаки не могли підніматися. command. Ну, але And they're росіяни, also видно, думали, що preventing українці не planes from знають, що taking таке off. слово But the Russians запасний. У нас є thought that we запасні didn't know аеродроми, the про word які ворог spare не знає. І airfield. вони Then зараз we have some історично шукають spare які reserve airfields використовують that свої are останні unknown by ракети the enemy, точної and they're дальності. using Тому their били по last Вінниці, high це було precision дуже точно. missiles to Били знову bomb по Франківську, Vinnytsia. бо видно, хтось They're їм сказав, hitting що смуга чиста, можна Ivano-Frankivsk злітати. because Вдарили someone по told them Луцьку. that they can Також do сьогодні that. They вночі, hit крім того, що били Lutsk, по and this Дніпру, night, apart вдарили from і по hitting Dnipro, аеропорту they also hit their Канатове, airport це населений пункт in біля Kanatove. Кропивницького, про це It's a повідомив settlement керівник close to Kropivnitsky. Кіровоградської обласної військової
as we hear from Kirovorad, the military administration. Also, Russians struck an airport located in Dnipro, 30-40 kilometers from Kryvyi Rih. They are hysterically trying to find the airfields where the Ukrainian fighters take off. And the Russian pilots are telling that they are used as bait. They just use as bait to see the
the air defense locations to be able to calculate the trajectory. They will get to Lviv, but Lviv is furthermost. We know Lviv is in the center of the air defenses of the Western Operational Command. I've seen the defenses we have in Lviv. I served in 3 military units in 3 services. One was the air defense regiment, and I could see it all for myself. I know that it's all well covered here. There's very little likelihood they will come and bomb something in here. So they need to use other means. And that is a problem for them too, because the missiles they have an error. If they go through to Vinnytsia from the Black Sea, they won't reach Lviv. So they need to resort to something different. They need to resort to ballistic missiles. But the disadvantage is that they need to correct for the weather, for all kinds of factors, and that ballistic missile would hit a Polish town, and that would be a direct assault on NATO. And they would, that would mean that the Polish will just give us away their warplanes. We will just be given the keys to the fighter planes and just say, you can take them, they're yours. So that's why it's comparatively quiet in Lviv. The Russians are saying that if there's a most obtuse way to do something, Russians will opt for it. And we know that the Lviv airport hasn't been used. The Ukrainian military are not using the airport because it's uncovered, there's nothing there, no NATO planes land there, as alleged by some Russian state media. So it doesn't make any sense to bomb the airport because the risk is overwhelming. There are other airports, but let's not mention them, and they can be used to launch fighter planes. We have enough reserve airfields, we have equipment that doesn't need to land on a perfectly smooth tarmac of an airport, but on rougher terrain. And I want to put it very careful not to have the security service after me. So the air defenses have considered a scenario that we'd lose our airports, and we are prepared for this eventuality, and we have it all covered. Even if official, there's no airport left in Ukraine, Russians can breathe a sigh of relief. Our bombers will keep shooting down the Russians. I'm not giving you more detail, but after the war, I'm ready to give you all the details. It's very nice thing we've all seen in the last 2 years but haven't noticed. This is a case when you see something right before your eyes and you fail to see it. Okay, I'm assured. And another thing, Savko is saying that there will be more Belarusian troops rushing in from Belarus to Volyn, but the Russian troops still need to be persuaded to advance. They say that at most there are 17,000 combat-ready Belarusian troops, but 1/3 of them are combat-ready. They need to be raised, they need to be deployed. And thirdly, this is something we've been discussing off-air. We wouldn't advise you to move towards Volyn because they're very serious guys looking to welcome them. In Volyn, the guys are very rough because they haven't been able to engage for 16 days, and some are boasting that they hit down a tank, a helicopter, even the Ukrainian Postal Service staff is shooting down planes, but the guys in Volyn have been sitting and waiting, and their hands are itching for
combat. And Danilov, our Secretary of the Security and Defense Council, has been saying we'll be preparing for months, and they're all at high ready. And one of the military in Kharkiv said they were prepared. They had everything prepared, and they only survived because we got the wrong road. Still, the whole unit was shattered, and they took another diversion road, and that's why he survived, whilst all the other people in his unit were killed. The same is true for Volyn. Those people in Volyn know you can't just turn around and go, especially police. It's a very boggy ground in a lot of places. So the assault of the Belarusian army announced for the 11th of March at night, army didn't happen. They were meant to make a land assault and air assault on Rivne power stations, etc. But the reports of the armed forces and local governments are not reporting any advances. It was all quiet in Rivne, in Lutsk. It's all quiet. It was hot elsewhere. And we know the theaters of operations that are hot. Kyiv was sustaining more hits, and I'm pained to talk about Mariupol, which is in dire humanitarian crisis. Many people remain besieged by the enemy, and they're brutally treating the people, denying the access for humanitarian relief, not allowing people to leave. And this is one of the methods of the Russian Federation to terrorize the locals. They want people to go out and say, we surrender, please embrace us, etc. But this is not going to happen. The way the Mariupol and Kherson held out Melitopol, people have taken to the streets protesting against the abduction of their mayor. So the Russians have miscalculated gravely. They expected that many people in Ukraine living in those lands would welcome them with flowers and thank them for liberation, but it turned out to be to the contrary. We have a video from Melitopol, we'll show it in a minute, but the response of the European leaders is, as reported by the European Pravda, that the Prime Minister of Israel advised the Ukrainian President to accept the proposal of Russia to stop the war. The Kremlin was demanding demilitarization, neutrality of Ukraine, and recognition of the annexation of Crimea and the so-called self-proclaimed republics of Donbass and Luhansk. Bennett initiated a call on Tuesday recommending Zelensky to accept the Russia's offer. He's basically telling us to surrender, and we are not going to do that, as the top Ukrainian leader says. This information was disproved by the Israeli party, saying that it's a high-level official and that he never had access to the information. We have not had any official reports from the Ministry of Foreign Affairs or the Presidential Office that Zelensky had a conversation with the Prime Minister of Israel, Mr. Bennett. We haven't had any official notifications. If the call had taken place, it must have been an informal one. But to continue the topic and to tell you what we do at night separately, we read different coverage. And this night, I read a report from Soros, George Soros, an American businessman, philanthropist, who's very supportive of the world and very supportive of Ukraine. Soros writes in his blog that Putin, before attacking Ukraine, had a very serious conversation with the president of China, Xi Jinping, and according to Soros, Xi Jinping blessed Putin for war against Ukraine. Soros is saying that they signed a serious document of sorts explaining the need for the lengthy meeting
It's a 5,005-character document that is more valuable than a treaty, and Xi Jinping said, if you want to advance, go ahead. Afterwards, when Putin attacked Ukraine and the Chinese president saw the scope, he realized that Putin has gone completely crazy. He called the leaders of the European countries, Germany and France. He talked to Scholz and Macron, telling them that I was wrong there and for peace. Now let's try and stop Putin together. And importantly, the Soros writes, as he assesses the situation, that next year Putin is going to be 70 and he's schizophrenic. He wants to celebrate his birthday as an emperor of the universe, and he needs to be stopped. He needs to be destroyed because his imperialistic, schizophrenic ideas will materialize by reshaping the world, and even the Chinese General Secretary is seeing that he was wrong to give a blessing for Putin. He is crazy. We talked about China yesterday, and I heard a very good argument why China is not acting as expected. China wanted to use the situation to their advantage to capture Taiwan, but there's one thing. It's important for China to develop its economy, and it's important that it's always quiet on the economic front. The Russians started the war in Ukraine, but wasn't able to capture Ukraine in 3 days. Ukraine mounted fierce resistance, triggering economic problems, and it's very important for China to stay afloat economically. They're a massive country, so first they stayed neutral in the first 3 days, and Putin promised that they would have it over in 3 days, and the longer it continues, the China realizes that the economy could be hit, but China is permanently struggling against the United States, and the China decided to benefit from a weakened Russia. A weaker Russia is a benefit for China. They're going to jump at the advantage, at the opportunity. We've seen Russia buying things from China, or China buying something very cheaply from Russia. They're fighting for resources, and no matter what the leaders say, they desire to prevent the Third World War. Is good, but it has already been begun, and economy is one of the battlefields. It's important that China recognize that it's a war. It's important that China declare that they're going to give the sovereign debt worth $140. They're not going to buy the national debt Eritrea made via the sovereign debt of Russia, and China is not willing to rock the boat economically. China is always expanding economically, invading economically. There are dozens of countries in its sphere of influence, and shaking the boat would mean that China won't be able to supply it with money, it won't support it, and lose its influence. So they're very reluctant to have Russia unstabilizing the situation even further. George Soros has the following to say about the Third World War. It is World War III. He's one of the most influential people in the world. He says, indeed, it's World War III. Let us not delude ourselves. To the contrary, let's not fool ourselves. It is a World War III. And going back to the subject of China, the Chinese leader was assured by Putin that he has a mighty big army and Ukraine has nothing. So the Chinese must have thought, let him destroy Ukraine and we'll pursue our own objectives, keeping the economic ties with Russia and capture Taiwan, and we'll be better off. But it turned out very differently, as the Chinese leadership had thought. Ukraine is holding out, and sanctions are beginning to hit Russia, but they also hit China, as the country cope
and they cannot achieve their goals. So the first 3 days, China kept quiet, see if Putin can eradicate Ukraine from the face of the earth or subdue Ukraine, but he had failed, and they would become their own hostages. On the subject of mighty armies, what I've been reading overnight, we heard the Ukrainian anti-corruption agency thanking the Russian army for corruption, for making Russian weaponry not combat ready, and Russians hiding in Europe say that the generals had their own way of forming the battalion tactical groups, and they had to enlist military professionals, but the generals and military units completed them by 60-70%. The others were just on paper. They received the money, they claimed the money, and they were pocketed by the commanders. You can do the calculation for yourself. They share the profit, and everything was fine on paper during the exercises. But now they had to launch an assault, but they haven't manned all the positions. The reserve that they had in the front, on our front, was standing on the border with Ukraine. It only exists on paper. And this mighty army has gone into thin air. 800,000 people come in, and after days they have just a few remaining. So they could have lost 600, but they've only lost half of it. The rest are not there. The troops only exist on paper. So Russia has overestimated itself, and now there are some purges in the Federal Security Service. But to be fair, we have to say that independent analysts following Russia say that it's not just down to the poor analytics, but about the internal strife in Russian clans. That's why there are purges in the security services, because some Russian security officers are trying to offer their services to the Ukrainian intelligence and foreign intelligence services, trying to make their way abroad, and this internal strife is benefiting us, which is a good thing. And the Russians must have miscalculated, facing fierce resistance of the Ukrainian people. We have a report from Melitopol where people are taken to the streets in defense of their mayor, and we'll have one more guest in the studio for you. Bring back our mayor. Freedom to the mayor. Freedom to our mayor. Висловлюю глибоку подяку і захоплення нашими українськими збройними силами. Gratitude and excitement of the armed forces. We now center them under the enemy fire, fighting for Ukraine. You are our heroes. You are fighting for Ukraine. You are the very best. Boys and girls, we believe in you entirely. The dedication for defending Ukraine inspires every one of us. The armed forces of Ukraine are the very best. We believe in you. We shall win. The courageous guys and girls, you are our heroes. We, the people of Ukraine, are eternally grateful for every day and every night you've given us. I'd like to thank our army, our warriors, for your labor of love, for allowing us to sleep and to live. We're grateful to you because you've given us a chance for happiness, to have a dream. Our dear, courageous, brave defenders, we are so proud of you. You're the best, you're the bravest in the world. I'd like to say a heartfelt thanks to those defending our home. Those are real superheroes. Thanks to all those who help us stay alive day by day.
Thank you. Thank you. Thanks to the armed forces of Ukraine. I'm very grateful for seeing the smiles of my children this morning. I owe it to you. Whole Ukraine is praying for you. Whole Ukraine believes in you. Перемога буде обов'язково за нами. Україна обов'язково We shall prevail. Ukraine will prevail. Ukraine, we are strong. We will never give up our land. The victory is ours. Україна була, є і буде. Ukraine Ми всі will, переможемо. is Тримайтесь, and хлопці. shall be. We will prevail. Hold out, guys. Ukraine shall prevail. Victory is ours. Glory to Ukraine. Повертаємося до студії телеканалу «Перший We are back Західний». in the Вчора studio of багато ми Перший говорили Західний про TV медицину, channel. про We шпиталі, talked які about будуть розгортатися healthcare на and території hospitals to Львівщини, be зокрема redeployed навіть і in у Lviv Львові на region. стоянці One центру to be кіберпромислового opened полісу. in Там Lviv працюватимуть at the King американські Cross Police спеціалісти, Mall а ми в студії with маємо staffed by українського American спеціаліста, medics. заступника We have керівника a Львівської Canadian medic обласної in the studio, клінічної the дитячої deputy лікарні head of Охмадит Lviv Богдан of Мальований. this Пане Богдане, children's вітаємо, слава hospital, Україні. Bogdan Malovany. На Welcome, лікарні glory to зараз Ukraine, величезне glory to our навантаження. Ми вчора heroes. мали Now розмову your із керівницею hospital перинатального центру. is Вони приймають under вагітних жінок heavy і не load. тільки We heard вагітних, а й from просто the жінок, які звертаються по perinatal консультацію. center. З They are Охмадитом, receiving очевидно, pregnant історія ще women and складніша, women бо needed дітей до Львова приїхало medical дуже багато advice. з It's even мамами. more Так challenging сподіваємося, for в you as більшості. a lot of children Наскільки travel зросло to Lviv, навантаження? Чи some звертаються до вас accompanied by часто their дітки, mothers? які прибули з Are інших you областей? under more pressure now? Are you receiving children from other regions? We receive children from all around Ukraine day by day. We are receiving more children from elsewhere than from Lviv. We get new kids. Some stay for longer, some need extensive care, some need difficult surgeries. Some of the kids have arrived for examination and then they travel to their temporary places or where they stay. What about the number of children at the hospital now that you have in hospital? How many do you have? And what kind? We have 120 kids, 80 of them are the refugee children. What are their complaints? Some need surgeries, some are intensive care and they have internal lung vaccination, some have lighter conditions and they're in the pediatric department with their parents. All are received, all are given temporary shelter, they're hospitalized, food is provided, means of hygiene are available for the patients. We are grateful to the volunteers and to the local government. We help in every way. Also, we receive pleas from our colleagues. These are medics from the cities under fire, like Kharkiv, Kyiv, and we help out and we give them a place to work so that the people could cope with their psychological trauma, to be made useful, not to feel abandoned. Are there many medics who you received? We've received 4 and 2 or 3 medics will join our team starting Monday. So you mentioned the psychological condition. Do many need counseling, psychological support? Yes, we have 2 psychologists working in the crisis room and there is a counseling room and they work with the kids, they draw with them, offering them counseling. It goes on an ongoing basis. This child's hospital is also open to Lviv. Kids do have some limitations on surgery. We had limitations on planned surgery. This is true for the entire country, but we do all the emergency surgeries. But COVID is still there. 18 IDPs have COVID condition and they're staying in the COVID area, and we provide planned assistance. And if we cannot delay the surgery any longer, we perform the surgery. But we perform all the emergency surgeries and we provide COVID treatment. What is your capacity like? Can you accommodate more children? Now we have the martial law, so we vacated the 5th floor and everything was moved to the 4 lower floors.
and we can receive up to Ми 200 запитували те child саме у patients. керівниці перинатального, We і вас ask the запитаємо, same from якщо the бувають такі director of ситуації, the perinatal ми так center. думаємо, коли приїжджають батьки з дітьми, Should вони it тут не happen мають that the де parents arrive переночувати, with the або kids and they ще have не nowhere знайшли, to скажімо, stay чи the є night or можливість haven't found a Охмадиту shelter? перехистити їх на певний Do період? you have a chance to accommodate them? Yes, we have some rooms that are fitted, that have a kitchen, they have all the means of hygiene, and they can organize food and warm up the food. So we have the facilities and we provide accommodation for the parents, for them to get some sleep after the very long and torturous road, and for them to recover psychologically, to see that they're welcome, that they're met hospitably. I can confirm it. My friends arrived in the middle of the night with an 11-year-old child, Є and якесь they were обмеження на received. час перебування 2-3 дні? Do you have a limitation for how long they can stay? No, we see if the child is healthy, we ask them, do you have a place to stay or not? There's some people who are looking to travel further abroad. They say we've come only for a day or two and we'll be making our way От to дивіться, ви Hungary кажете, or 120 дітей Poland. зараз перебуває, You а are telling зазвичай в us you have Охмадиті 120 скільки, яке навантаження? patients, and what's the usual load for you? We have 320 beds. So recently, it's hard to say how many we could accommodate because of the COVID, and now we have a war. We could receive up to Ну, у будь-якому випадку 320 120 діток це patients. велике And навантаження на 120 медиків. Ви kids, it's a потребуєте major load on the застосування ще medics. додаткових ресурсів. Do you Ну, need розуміємо, additional 4 resources? з біженців, людини, And які we know you have 4 працевлаштували, це на refugee 120 дітей. doctors who Крапля are в морі. working to Яке help you, but that's навантаження на only drop in the медичний ocean персонал if you have зараз? 120 patients. What's the load like on the medics? We have enough medics to provide the care. Some people were on leave, and they've been replaced by the medics from the other regions. Do you need any volunteers? Do you need some medical students? They'd be very happy to help out. It would be good experience for them, and they could man some hours. If needed, we bring in the medical students and medical interns, and they help out gladly. They take some turns to Ну, і man Міністерство the охорони night. здоров'я, якщо ми не The помиляємося, Ministry of дозволило Healthcare зараз на воєнний стан is це allowing робити, you застосовувати to студентів. use the medical students and the Погане слово. interns. Запрошувати студентів. We invite the medics and we invite the interns. If they are willing, Ну, if в the умовах students are ковіду, willing, коли they can студенти втратили join the фактично 2 ranks. роки життя в медичному Now the університеті, то для students них have це lost і years можливість of також medical education. It's a попрактикуватися great в opportunity реальних for умовах. them Щодо to інших get лікарень, some real life наприклад, Київським practice. And Охмадитом, so ви з ним other hospitals, співпрацюєте? like Kyiv Children's Hospital, I working with them. We're working very closely. Yesterday, I talked to the deputy director for surgery block. There are some patients they've sent here for Щодо surgeries. інших лікарень з інших регіонів, ми What бачимо, about як other зараз активно росіяни hospitals from включилися other так з regions? атаками We на see східну the Україну. Russians are waging Вони fierce звертаються до attacks вас, against the скажімо, коли eastern лікарню треба евакуювати European кудись з цими towns. Do дітками, they куди їх reach out to you if they need to evacuate the kids? Zhytomyr, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia. We have people from those places. There's even a child from Italy which was operated on Dnipro and then taken here. They don't want to go back to Italy. They want to stay in Lviv just to make sure the child is okay there. They decided to stay here in Lviv. So business is relocated. Have you seen any medical equipment relocated here, or is it being discussed? No, it hasn't been discussed. We haven't received any medical equipment from other Ukrainian cities. We are receiving support from the Ну, Charity от якщо ми вже Foundation заговорили про благодійників, to бачили в offering medical Фейсбуку, як equipment. подарували Охмадиту On карету Facebook, швидкої we've допомоги. Розкажіть seen більше цю that an історію, бо ми ambulance про was неї не donated розповідали, не to the знаємо, що Child's там таке у вас Hospital. We відбулося, haven't heard звідки the ця допомога story, so взялась. tell us all about it. This is an ambulance from the UK. It's a medic by training.
he is a nurse in the UK. He started writing to us on the official webpage saying he has an opportunity, he's willing to be helpful and buy an ambulance with full medical equipment, and we accepted his offer gratefully. He's staying here, wanting to help. It's a British national. Yes, it's a British national. How did he learn about you? From TV. And he wanted to help the Ukrainian kids. He found our hospital on the web, and personally he drove the ambulance all the way over from the UK. We should invite him on air. We will. We need to show the people, and he's staying in Lviv. Perhaps we can make a footage with him and film a story. This is an incredible story. We checked the ambulance, it's fit for use, it's ready. We just need to change the steering wheel onto the other side, but that's nothing. We know the next story that needs to be fit. It's fully fitted. It is. What's the worth of this ambulance? I'm not in a position to say, but it's 100,000 hryvnia worth or more. It's 2-3 million worth. That is the most generous gift of this British person. Do you get any requests to help with the kids? We have received a lot of offers of help from France, from Israel, etc. We provide a list to the Department of Healthcare and then pass information to the ministry, and then it's approved at the national level. Have there been times when some kids have been transferred to other countries, not because of the medical condition, but those who wanted to claim the refugee status, those were the kids who arrived here from Kharkiv or Dnipro, but parents wanted to claim the refugee status. How does it happen in practice? So the parents found themselves in Dnipro, and they have to take the child from hospital because the child needs inpatient care, and they want to travel to Germany. Do you help them find a hospital to take the child to? Does the ministry do it? Do the parents do it? How does it all play out? The parents usually know where they're going. There was a case when 2 children in grave condition arrived. They have the spinal muscle atrophy, and they arrived in here with the pneumonia. We treated them for a few days. We stabilized the children, and then we got through to the catastrophe medicine. We took the children by ambulance to the border, and another ambulance picked them up from there and took them to a Polish hospital for treatment. We know you have a very active advisory council. Do they bring in the volunteers? You have received 80 children, and they need food, they need accommodation. Our council is well known, and they help us round the clock. Whatever happens, they find the sponsors, they find the means to get us help. We are very grateful to this council for the assistance you're giving us. We've been talking about entertaining children. So are any people volunteering to entertain the kids? I remember a story about the hospital clowns, when clowns went into the hospital to cheer up the kids. So is there anything on offer for your kids? These kids are being treated by the psychologists, and they're playing games, they're drawing pictures, they're sending letters to the front to our warriors because they have seen the war with their own eyes, so they need more psychological support. Have you received any offers of the foreign medics? Many are volunteers. Yes, we have received such offers of help of foreign medics. They're ready to come in and help. The Israel hospital is going to be opened in Mostiska, and American Center is going to open its door near Kielkrot. It's going to happen on the 14th. They want to make sure to have everything in place
months. It's already. Have you been in touch? Have there been any offers of assistance? Ми контактуємо з тими, We якщо are є in така touch потреба with чи them нагода. Поки що ми справляємося своїми силами. У нас wherever тут needed. достатньо We are сильна база. У coping нас for є і now. кафедра We have a підключена good завжди до нас. Тобто foundation. ми поки що We have справляємося. the Одне, medical що ми контактуємо з university тими helping лікарями out. попередніми, We які are займалися цими дітьми, для coping, того, щоб знати but історію we are дитини і щоб in надати touch кваліфіковану with the допомогу. doctors who treated the children to Так, know ми the бажаємо вам medical успіху. histories to be Розуміємо, able що to deliver the навантаження very велике. best medical assistance. We Останнє wish you питання не success. хотілося б задавати про We know гроші, the але я load on you запитаю, is вам great. I'm вистачає, not. зважаючи на те, Do що you have enough збільшилося money навантаження, більше now дітей, that you have a great workload, то more і kids? відповідно більше фінансування. Ну я Are завжди you повинна навіть getting нагодувати more дітей. pay? Це також мусить Do бути you have гроші enough якісь з бюджету. resources to feed Ви the children? запрошували There якісь must be додаткове some фінансування, budget чи поки що allocated даєте for раду that. тим, Have you що у вас requested some було? additional Ми поки funding, що or даємо are раду you тим, making do with що what в you нас have? було, що We're заробляємо making від НЗСУ, with what we have, також нам благодійники достатньо багато and харчування we дають are на getting a сьогоднішній lot of час. help Тобто from у нас the поки що потреб volunteers. немає We додатково are залучати getting державні a lot кошти, of тому що, donations, and we are правда, not дуже seeking any нам more допомагають благодійники. public З ліками funds as яка we get a ситуація? lot З of ліками the також ми donors. на Are сьогоднішній you день okay with перекрили всі наші medications? потреби по ліках. Є We тільки have такі all the needs met дороговартісні in terms of препарати, які ми medication. не There's some very можемо costly закупити, medications через that we то cannot нам чи procure, Юрій Федечко, цей самий, чи and Крила Надії, тобто Yuri вони нам Fedechko допомагають. or Twins of Hope are Якби helping us була потреба, procure то ми завжди раді those. озвучити. So if Богдан need be, we are Мальований, very заступник happy to керівника Львівської announce your обласної needs. дитячої Now, клінічної the лікарні Deputy «Охмадит». Head of Дякуємо вам за те, Lviv що знайшли час, Clinical і нехай всі Children's діти будуть Hospital, здоровими thank you for і coming пошвидше here, від that вас the kids вибираються. Дякую Слава вам. healthy and leave your Героям hospital слава! healthy and Я sound. відносно тих людей, які ніколи не Glory дивляться to на ціни на Ukraine. продукти. Мені завжди I'm кажуть, one що of як those купити, who але never зараз треба check in the food придивлятися про те, які prices, ціни в but нас на now we продукти, need що to подорожчало, що see the prices on залишилось food незмінним, stuff, а якщо подорожчало, це which наскільки, prices пропоную are переглянути going сюжет up нашого and how журналіста. much. So let's watch the story about that. Один з львівських супермаркетів. Рис One по of the 34 big гривні, supermarkets, олія від 60, prices а від for гречки на oil полицях залишилась лише ціна – and nothing 53,90. remaining Здорожчав from навіть buckwheat. туалетний папір на понад Even 2 toilet гривні. paper Хліб has власного gone up in виробництва price у by ціні 2 не гривні. зріс, а от вартість The bread заводського hasn't кусається. hiked. Особисто я завжди купую ось такий Can't make бородінський bread. хліб, і I зазвичай за like нього платила this kind of 22 bread, and гривні. I Зараз вже always на ціннику pay 22 гривні. 30 з копійками. Now it's 30 plus. За літру молока хочуть аж 40 гривень, хоча ще нещодавно воно коштувало на 10 менше, а ціна за масло перевалює за 60. А на молочну продукцію, сири, дитяче харчування взагалі зникло. Цукор зріс, навіть в метро я бачила вже 46 гривень за кілограм, тож він був 25 ще донедавна. Молочні продукти, м'ясо The не dairy products подорожчало. have gone up in price. Meat is at the same price. Yes, prices are going up. We need to get something. Жалуватися The мені немає oil is чого. more Єдине, щоб expensive. I просто have nothing to були ці complain. продукти, не так, як у нас в Good Київській that we have області, the там, де food йде stuff. війна. In Kyiv, Дай Бог, there щоб was ми full shortage where до the цього war не is. дійшло. Поповзли вгору Hope ціни it і на doesn't овочі, happen якщо here. порівнювати з The довоєнними, prices то on the майже вдвічі. vegetables are creeping upwards. They've hiked twice. The potatoes are 25 hryvnia per kilo. They keep going up and up. Наприклад, цибулю я брала її I used to 16 buy чимось. onion Я знаю, скільки то часу було. 16 А hryvnia per зараз kilo. цибуля, наприклад, я була в Ашані, і 35 гривень. Це в Ашані на розмір. 35 Тут ми гривень. взяли ось цю цибулю, мішочку 5 кілограм по We 23 bought гривні. a big Капуста, bag, капуста so it's a скільки bit коштує cheaper. сама, The білокачана cabbage коштує, зараз вона 22 гривні. Ну, до is війни вона була 22 трохи hryvnia, дешевша. and it was cheaper. Ну, хай before the 15, war. хай 14. Let's say Ріст 15 цін на or 14. овочі підтверджують і продавчині на ринку. Картопля була 3 гривні, Sales стала 6 гривень на гурт. at the market Цибуля are була saying 15 that гривень, the стала vegetables have 20 gone гривень. up in Все price. попіднімалося на 5 гривень. It's all Так само going буряк up by 5 піднявся в hryvnia ціні, at був least. The 13 same буряк on з beetroot, морквою, it used to а be зараз на 13, гуртівні and продається carrots, but 18. now it's sold at Ну, між 18 розницею at ми the продаємо 20-22 wholesaler, гривні. and we sell it for 22. 23 гривні. Так, цибуля. Буряк
буряк 22, The 23, beetroots а are то і 20 22 може or давати, залежно 23 or який even калібр. 20, depending on the Морква також, size. така сама ціна, 22 Same for гривні, carrots. 23 гривні, 22 20 гривні, гривень, 23 залежно гривні, який 20 завоз. гривні. Капуста. Depending Капуста on 20 the На quality. здорожчання, кажуть продавчині, частково The вплинув sales воєнний стан. assistants Він are спричинив saying збільшення that the вартості price цибулі, до increases прикладу. due Кисенька, to вона йде з the Херсона, що у нас war. там хуху. Receive Дуже onions тяжкий from случай. Kherson, У нас and своєї we якби don't get трошечки any немає. deliveries Але й from there. сезонність, We don't додають, get any теж onions впливає here. на But вартість also решти it's the городини. end of the Це season. весняне подорожчання, це не The зв'язано з springtime, війною. so the Це від price того, is що ви його always відклали go up in насадження spring і від того, що воно трошки because зігнило. Такий процент some завжди йде. produce Кожен has рік rotten, навесні and бульбочка this is дорожає. Йдемо далі у perfectly пошуках natural. цукру. Знаходимо Spring лише на ринку price 38 гривень за We кіло. find Сюди ж sugar привезли й on the борошно. market Ціна for кілограма 38. 30 гривень, а The яєць від flour 2,50 за has been штуку, delivered, залежно від категорії. and the Вартість eggs експортних are товарів, а це, up наприклад, from макарони, 2 гривні зросла per орієнтовно на 2 egg. гривні. Те, що тільки The його pasta has піднялося, gone up in було price 32, by стало 2 26 гривні. штук, ціна It піднялася. used to be 32, На now копійки it's піднялося, там на 36. 2,50 спагеті It hasn't піднялося, gone up вівсянка на 50 копійок. significantly. Чому The дорожчають товари oatmeal в has gone up in супермаркетах? price. Тут Why пояснюють, are the націнку goods роблять more не в expensive in магазині, the збільшують supermarket? ціни They say постачальники, it's not them закладаючи у вартість running витрати after на profits, логістику, it's the електроносії, suppliers оплату праці who тощо. increase the Відтак prices змушені and they need відштовхуватись to від їхніх accommodate for вимог. logistics, pay, etc. We're dependent on the price we're given by the supplier. We can pick and choose, but naturally there are no speculations. The prices are even and they're all higher. They just go up on some kind of food. We try to keep the prices level, especially for Тим our часом Кабмін domestic прийняв produce. постанову, згідно з The якою Council of ціни на основні Ministers продукти adopted a харчування decree у період according to воєнного which the часу prices мають of the main застигнути на тій foodstuffs позначці, in що були wartime до have війни. to У stay переліку at такі the товари: level they were at борошно before the war. And пшеничне, this is the макаронні list. вироби, The батон, хліб, крупа flour, гречана, крупа food, вівсяна, свинина, яловичина, птиця, pasta, молоко, food, масло вершкове, сметана, dairy яйця курячі, products, олія chicken соняшникова, eggs, цукор, капуста sunflower oil, білокачанна, цибуля, sugar, буряк, морква, картопля, етанол, cabbages, нестероїдні протизапальні onions, лікарські засоби, beetroot, антибактеріальні лікарські ethanol, засоби, non-steroid, бензин, дизельне пальне, anti-inflammatory газ drugs, для автомобілів. oil, Відстежувати gas, вартість товарів liquefied gas зобов'язали for the військові vehicles. адміністрації кожної з The областей. military Допомагати administration місцевим has to органам follow влади the будуть prices поліція та in their Держпродспоживслужба. localities, У police Львівській and військовій consular адміністрації service вже are від going to keep an сьогодні eye. стартують з The рейдами. Lviv Кажуть, military недобросовісних administration have підприємців started their каратимуть. raid. Повірте, це The будуть speculators або will be дуже punished. поважні штрафи, або Either позбавлення волі. Бюро they're економічної going to be безпеки. given hefty Бюро fines економічної безпеки or запустило prison відповідні terms. чат-боти, The economic де safety кожен bureau бажаючий has мешканець може launched поскаржитися на chatbots того and чи all іншого residents can виробника, complain торгову of мережу, the producers магазин, or trade там network, якогось ріелтора, shops, тощо, надати realtors відповідне by обґрунтування, і це giving попадає an в обробку. explanation За and час then війни it зі will be Львівщини у цьому боті investigated. отримали 43 звернення. Наша область третя у 43 рейтингу за complaints кількістю have been скарг. received Марина in Lviv. Пітеляк, We are Вадим third Кальченко, in number of програма «Очі». complaints. Повертаємось в студію. У нас є ще We're одна back in гостя, studio. яка We have потішить вас another сьогодні, тому що ви guest with будете us, слухати її, а не мій and голос про ситуацію на you кордоні, will де я have буду to зачитувати listen багато to цифр. her Але and not перед тим to скажу, me що about the в situation on the Мелітополі border. окупанти And викрали I have to Ольгу tell you that in Гайсумову. Це одна Melitopol, з Oля організаторів акції Гайсумова, протесту, one of яку the ми вам organizers of the показували. rallies, Ми was також ми вже розказували abducted. про те, що в Херсоні She чиняться was постійні тиски на kidnapped. місцевих мешканців. The Там було захоплено locals СІЗО і are арештовано pressurized. 400 українців за те, що вони 400 виходили на Ukrainians акції were протесту. arrested Те ж саме and намагаються are зараз зробити в detained in Мелітополі, the щоб detention center. залякати The same is українців, але як being done in написали ж українці Melitopol to Мелітополя, нас не intimidate the залякати, ми Ukrainians, будемо but the Ukrainians of продовжувати битися Melitopol за say свою we will країну. have no fear, we'll Будемо стежити continue за цією fighting for our ситуацією, рівно ж country. як ми щодня We'll стежимо за follow the ситуацією на situation кордоні. as we Багато follow питань the у вас situation on кожен the день border. виникають щодо We перетину, have a щодо lot of документів, questions about the щодо border черг. crossings, about the Так от documents, маємо в about the студії queues at the речницю border. So Львівського we have the прикордонного загону spokesperson Державної for прикордонної Lviv служби Олександра Border Guard Кучковського. Олександр, Service in вітаємо
Ukraine. вас в студії, а не на Олександра скайпі. Почковська, welcome to the Героям studio. слава. Glory to Скажу, Ukraine, Станіслав glory to нарешті our дуже втішений, heroes. бо в студії з'явилася Станіслав людина is в very формі. happy Та це to жінка, have a він person намагався мене переконати uniformed in вдіти the якусь studio. форму, яку він там має в The загашнику, woman in але the я не studio, здалася, як і he мелітопольці. really wanted to Це have жарти, one in звичайно, Ukraine. переходимо до ситуації на кордоні. And Ми щодня let's talk інформуємо наших about the глядачів про те, що situation on the відбувається, і border. от в We останні keep кілька-два informing our дні чи people три about the постійно status on the практично border, по нулях and у in the нас last 2 Шухраповець, days we Шишагині, get Щераваруська. zero Водночас дуже багато numbers людей of їде на people кордон. queuing Як at the так border, and a складається, lot що of люди people are перетинають, still making their багато way to людей the border. перетинає, бо How і ця does it статистика happen є, that там so many тисячі, а people are crossing черги the за border, статистикою thousands немає. cross the border, but there are no Так, queues? дійсно, How останні does it дні work? черг Indeed, перед пунктами пропуску майже there have немає. been Це, no звичайно, нас queues тішить. waiting of people waiting to cross the Працюємо, border, which is a як і very до good цього, news for us. посилено. We are Всі інспектори operating знаходяться на at своїх робочих enhanced місцях, capacity. забезпечуємо All the пропуск, але inspectors are громадяни вже working не to перебувають ensure в the черзі, safe passage оскільки across the можуть border, and під'їжджати вже people are not безпосередньо в пункти queuing пропуску any і longer, проходити as they can drive всі up to види the border контролю. crossing За and go попередню through добу the на виїзд з border України через 6 controls. пунктів пропуску на Last Львівщині перетнуло 43 day, тисячі осіб. Це 43,000 багато. А як people тоді crossed черга the не border утворюється? crossings in Lviv. Поступово How come під'їжджають до there пунктів were no queues? пропуску, They've been немає driving необхідності up очікувати, тому gradually. що There was максимально no швидко reason for them здійснюється to wait пропуск because the громадян, passage is жінки, діти і expedited надалі for the people. перетинають кордон, Women тому and children намагаємося keep crossing the пришвидшувати і border зменшити without any оцей hindrance. час на We try to очікування. accelerate and streamline the border Покажу crossing. фото. I'll Ось. give you Це, я Це так some пункти розумію, пропуску photographs. Краківець, Раваруська та This is Угринів. Krakівець, Раворуська and Оце от ранкові Угринів. черги годину тому These виставлені. are the morning В принципі, як queues зазвичай, сторони that I Польщі. Це received in черги, які Algo. машини, This які is a знаходяться perfectly в normal пунктах scenario. пропуску, These а are vehicles безпосередньо ми waiting інформуємо ті черги, to які є cross the перед border, пунктами and пропуску, we щоб are громадяни informing you змогли about the собі queues обрати. before the Яка border ситуація станом crossing, на so зараз that people актуальна? know Ви where завжди to маєте go. цифри по What's нашому the status? You Звичайно. always have the Саме, numbers. що стосується виїзду з України, As з for 24 people leaving лютого, Ukraine from the 24th of це February, 827 931 особа, яка перетнула кордон на 827,932 виїзд з individuals України crossed the в border, пунктах пропуску на Львівщині. Це майже leaving мільйон. Ukraine from Так. Lviv. Almost a million. Ну, майже Correct. 800 з чимось тисяч. І Almost це все прямують люди до 800,000 Польщі і people далі. Ну, найбільше going towards вони Poland висідають and в Польщі, further. Most менше of вже them прямують до інших settle in європейських Poland, країн. fewer А go to якщо other говорити European про статистику countries. в'їзду до What України, about чи є the вона entry Такі у вас? цифри ми statistics? також Do you have the маємо. numbers? We have the В'їзд в numbers. Україну нас, звичайно, me. тішать наші Usually, we're співвітчизники, very happy які to see проживали в our країнах nationals Євросоюзу, які who там used to працювали live і in the які EU countries, від who початку had війни working і place there, дотепер продовжують повертатися в who have Україну. been Ми їх traveling бачимо home постійно в once the пунктах war пропуску. broke Вони out. всі We see їдуть them in the border з crossings. They're all піднесеним making way home. настроєм, з They're блиском в очах, elated. They з are державною символікою і enthusiastic. розповідають, They're що flying повертаються, Ukrainian оскільки flags їхні and сім'ї в saying they're Україні, going back які не because they захотіли have family покидати in територію Ukraine. України, і Those вони who повертаються, didn't want to будуть flee from допомагати, Ukraine, so чим they're going можуть, back home будуть to help out in every way звертатися до they Збройних can. сил. They're going to enlist in the Щодо army. статистики, то з As for the 24 лютого statistics, на в'їзд from в the Україну 24th of 102 February, тисячі осіб перетнуло кордон. 102,000 80% з people них traveled це into чоловіки призовного Ukraine. віку, 50% які of them повернулися в are Україну. mobilized men who chose to go back home. This is a very good indicator. I'll share my own observation. I've been looking at numbers and buses, but I see so many people are crossing the border because there are more buses that are provided by the centralized, provided centrally by the military administration. They're taking people from the railway stations to the border. Am I right there? We have buses in all the crossing points. They are arriving from Lviv and they're arriving from other Ukrainian cities. We see from 5 to 20 buses. Many of them have arrived from further afield. So those passing Lviv in transit, those bring people to the border. Many travel by vehicle, but what about the pedestrian crossing?
є чи немає. Are І there any взагалі queues at the нам pedestrian постійно Державна crossings? прикордонна служба And інформувала, the та не state їдьте вже на ту bodyguards Раворуську і Шагині told і us Краковець. don't go Та to є ще Raborusk and інші пункти Shahinian перетину. Kravets. Яка There are ситуація the в нас border crossing points. станом на цю Please хвилину ви не маєте, але reroute хоча to б those станом на border ранок. crossing points. На піших So do you have переходах any за updates? останні 2 доби As ми for the фіксуємо pedestrian черги crossing, час від часу we від have 200 до seen 300 осіб. І це в першу чергу пов'язано queues з тим, of що прибувають саме 200 to автобуси. 300 От people вони, because the якщо buses are стоять черги arriving. з People легковиків, are вони в arriving загальній in черзі bus не fast. перебувають, їх People скеровують don't саме до go пунктів to the пропуску main line і if до they're піших arriving by переходів, і вони car. там очікують на They are перетин кордону. transferred to a Такі, що separate crossing. зрозуміло. Бо я звідки вони беруться, думаю, що ти розумієш, що перші So беруть ті, хто по 5 кілометрів then пішки it's йшов. clear А there багато were some чоловіків, people таких, had що to хочуть walk виїхати і 18 kilometers. річних. Are there many people of Завертаєте так от назад. enlistment age Чи that you вже have to власне turn доходить? back Мабуть, at the border що crossing? вже вони трішечки зрозуміли I нашу think чітку they позицію. learned that we З are приводу firm цього, and то таких resolute випадків and ми would вже not allow не them. бачимо, So але we're not seeing Але ж були anymore офіційні men повідомлення від try to Державної cross the border. прикордонної служби, коли навіть ловили на We тому, have що received some пропонували хабарі information за when те, щоб some перетнути tried кордон. to такі offer випадки в bribes нас for є crossing the і border. That has пропонують досить happened. великі суми. Some Скажу вам, are останній випадок, який offering мав big місце вчора на bribes. пункті So пропуску the Раворуська last ввечері, event that happened in громадянин Zaporizhzhia України that in the evening, a призовного Ukrainian віку national пропонував хабар of enlistment age offered a bribe $3450 та 8,5 тисяч гривень. 3,450 Вже 50 гривня доларів and до 3500 не 8,000 мав, гривня. то вирішив So you гривнями. were short of Добре, що 50 з цією людиною dollars, so робити? you wanted to Повідомляємо chip in more Національну hryvnia. поліцію і We направляємо report повідомлення про вчинення these ознак people кримінального to the national правопорушення через police. We державний кордон. report that Така людина they в будь-якому випадку не пропускається. committing a Конфісковується і crime and they're передається not на Збройні allowed. Сили The money України. is seized Ні, and дивіться, given чоловіки, for the якщо benefit of є the ті, armed які нас forces. слухають від Look, man, 18 до 60 і those хочуть дуже сильно of перетнути кордон в такий enlistment спосіб, age то wanted to ми cross the border закликаємо in вас this це fashion. робити. We Вас там urge you точно to do впіймають, а so. гроші ми You will передамо be не ми, caught а there ті and you will відповідні pass the служби на money. потреби The money Збройних will сил be України. passed for the needs of Олександро, the armed ми так forces of розуміємо, Ukraine. що наплив людей Олександро, зараз у скільки разів we зменшився know порівняно that із першими днями, 24-25 лютим? Flow В of people середньому has від reduced 40 significantly до compared to the beginning of war. 77 тисяч From осіб 40 to перетинали кордон. 77,000 Це від people used to 24 cross the лютого. Якщо border in брати the early days of по the war. цифрах до того часу, If you look at відколи the numbers почалася війна в before Україні, the то war broke державний out in кордон в пунктах Ukraine, пропуску на the Львівщині state перетинало від border 12 до 15 was тисяч crossed осіб. 5 разів by більше стало 12 прибувати, і 15,000, зараз so it's 40, 5 ці times дні це було more. ближче And now 70. Да, це було at 60, 40 it used to be 77. 70. It used to be Ви ж 60, стежите за 77,000 політичною people a ситуацією і day. за військовою, так як і всі Still решта. following Наскільки the military and пов'язаний political наплив situation as черг much на as кордоні із everyone. якимись, So скажімо, what's екстреними the подіями? Що я маю на увазі? correlation Тільки Запорізьку between атомну the електростанцію queues at the почали border атакувати, and очевидно, на кордоні the зростають черги. Це event? прямо пропорційно When пов'язано. Zaporizhzhia Ну, nuclear таке power було, plant was і я attacked, рахую, there що was an людей increase можна in the зрозуміти, queues. чому вони прийняли таке This рішення. is Але perfectly спрогнозувати, чи understandable why будуть черги, people чи have не будуть, ми не decided можемо, але to кожна flee. людина We сама, cannot виходячи predict з whether ситуації, в we'll якій get вона опинилася, longer, приймає shorter це queues. рішення People про all перетин make the кордону. decision in Я their ще own детальніше би хотіла, щоб ми зупинилися на situation. документах. У перші I'd like дні to talk кордон about the можна було documents. перетинати. You could Чого ти cross the усміхаєшся? border Саме in це the хотів early спитати. Ну, days. тоді Станіслав запитається. Ні, просто перші, Yes, I wanted to ask перші the дні questions, so дозволяли, let тому him. ніхто не дивився себе на документи, не дивився, чи є People were allowed to cross the border with a biometric passport, but now I keep hearing that border guards are making sure they have all the documents and they will need the documents to cross the border and they will need the documents abroad. So are there some more limitations imposed or З lifted досвіду можу on crossing the сказати, border? що I тисячі can tell людей і you тисячі from різних experience ситуацій. that І thousands of people в кожну bring ситуацію інспектори thousand different прикордонного контролю situations, вивчають and і the приймають це border guards рішення. look into each Звичайно, particular здійснюється case доповідь when they make the керівництву, decision. але We щоб ми surely відмовляли у пропусках report і не to our входили supervisors, but we в would положення not тих людей, які deny перетинають кордон, border то crossing. такого не було. Ну, That wouldn't в першу happen. We чергу always дбаємо про try to діток. help the От, people. власне, про дітей хотіла Children запитати, are our та top колись priority.
this is до something I війни wanted to в ask. звичайний Before мирний the нормальний war, час для того, in аби the перетнути peace time, мамі in з order to дитиною cross the кордон без батька, border, потрібно було let's мати say a mother
without her father. She had to have a notary permission of her father. But as of today, do mothers need this notarized permission? No, this permission is not needed. A mother can cross the border without a parent of the child. According to the law on the mobilization, fathers cannot leave. As for the notaries and whether people had prepared such a permit, no one was prepared for such eventuality, but if a child is crossing the border with her mother, she is allowed passage. And if the child did not have a foreign passport, her birth certificate would suffice. Yes, birth certificate is enough. I can tell you that the tiniest babies, only a few days old, with a certificate from the maternity house could cross the border with that. Talking about men from 18 to 60 who are not allowed to cross the border, but there are a few exceptions. Could you name the exceptions clearly, because a lot of manipulations are made about a parent of several children. You need to have 3 or 5 kids, and there are 2 or 4 kids, and their wife is pregnant with a third or fifth child. Would that count? It doesn't matter if these are kids from one father or several fathers. There are lots of speculations and myths. And what about the men with special needs? There are some who need special medical treatment, some that cannot be enlisted because of their medical condition. Could you please elaborate? As for the military tickets, it has to be stated that the person is not fit for military service in wartime. Then these people are allowed to cross the border. There are some certificates that they are not enlisted. There are some conclusions of the medical examination committee that they're not fit for service. There are some men who are calling us to inquire about the border crossings, and indeed, they would say we have 2 children from one marriage and 2 children from another marriage. All kinds of questions are raised. So people need to provide all the documents to persuade the border guard about the composition of their family. These can be the statements of the local authority. This could be a document that they have several children. My husband has a certificate of parent with many children. We have 3 kids, and you've told us that you can cross the border. My colleagues are asking, so 2 kids and a pregnant wife count? I don't have an answer. You can show a birth certificate, and if it's an unborn child, then you don't have any document to prove it. We haven't accepted the ultrasound picture yet. That's a very good question. What about humanitarian cargo? What is the status? Yesterday we heard that some humanitarian vehicles were not allowed through the border. Are you aware of this? The humanitarian relief is given free passage in all the border crossing points. Try to give it unimpeded, free access. The border crossing points have separate lanes for the trailers bringing humanitarian relief. They don't need to wait in a queue. They're given free passage across the border from the segregated lane.
Also, the humanitarian goods arriving from Poland are reloaded onto the other trailers. This is done very quickly. There are many volunteers helping to unload and load the vehicles, and the vehicles can cross the border very quickly. They are given unfettered passage. They're not documented. Instead, they are given very free passage. If you go to the border crossing, you need to cross it. Most drivers are men. Most are from 18 to 60, and they cannot leave under the law. How can they drive up? Drive through. Now, as for border crossing, then there's a certain procedure. There's a register of the drivers maintained by the Ministry of Infrastructure or the local military administration. Applications are filed about the drivers, and they report these lists to the border guards, and people are free to cross the border, leaving Ukraine and entering Ukraine to bring medications, humanitarian relief, and cargo for the needs of the armed forces. This is what we heard from Maxim Kozlitsky. It's a register called шлях, and the Ministry of Infrastructure or the military administration can issue such a license. So this license is given just to cross the border. You need a lot of drivers, many drivers enlisted in the armed forces, and they're badly needed there. So we need to find the people who can cross the border and pick up the delivery. So this is a good solution. There are solutions on how to make it happen. Just the license needs to be received. The drivers usually know how to get it. I have another question, and it will be a cause for relief or concern for some. Some journalists said that the State Bureau of Investigations and the National Anti-Corruption Bureau is working at the borders to check whether any goods are smuggled under the disguise of the humanitarian relief and if any corruption is happening. So are they there at the border? Are they following the passage of passengers and cargo, as I know that you are busy with allowing the people entry? I know that the custom officials are given a green corridor for the goods for the army. Now we are seeing a decline in the queues before the border crossing point, but we are just as vigilant as before. We are making sure the inspections happen as due. There's nothing new about the inspectors being there in the border crossing. This is just as normal. They haven't received any reinforcements. We never had any problems there. We received some videos and photos of the smuggled goods seized. We know that a few such smuggled goods were sent onto the front. So I heard some Mars bars smuggled in before they left the Russian market. We did have a few such incidents, but it's for the customs to report it, as it's their area of responsibility. I can look into the question and report it to us. You can send it to us. So, do you have any disagreements between the people crossing the border and the border guards? Цікаве запитання, то я правда вам говорю завжди. And I try to be as truthful as I can. Have there been any conflict? Do you need to calm down the people, considering the condition the people were in, considering that they were exhausted and tired? They had to be calmed down for certain. There were border guards from the national police officers talking to the people continuously. Tiny crossed the border for the first time ever. They didn't know what they would need. We are very grateful to the volunteers and territorial defense troops who helped us regulate the traffic before the border crossings, not to block the road, so that
people could be кому в moving який напрямок потрібно, according можна так to сказати. the right Щоб були це якісь direction. конфлікти, то Did we have any конфлікти conflict? вирішували ще перед I кордоном. wouldn't Ці, які say. плівку мають поліетиленову, вони вміють There are пояснювати some with людям, the як polyethylene правильно tape, діяти відповідно до and законодавства. they advised Ми the бачили people фото, to яке дуже honor the облетіло law. різні We've seen засоби a масової photo інформації, that коли has жінка несе traveled на across the mass media плечах with a свого woman собаку. carrying Це a теж важливий dog, a нюанс. Як German Shepherd перетинають із dog, тваринами on her кордон shoulder. і як So how часто. do the people cross the border with their pets, and Можна how сказати, often що does it вони happen? не припинилися, як з I'd першого дня say війни люди from the подорожували, first виїжджали з day of України і war, везли з собою people своїх have left the домашніх country улюбленців, bringing their так і pets with зараз. them, and they Польська still сторона do також bring their pets with спростила them. порядок The Polish перетину party кордону has для тварин. simplified the Зокрема, procedure for the хто border не crossing має with pets. міжнародних Those who паспортів do not ветеринарних have та the відповідних international щеплень, veterinary то вони passport також and пропускають на свою vaccinations have територію і also жодного been allowed покинутої into the тваринки country, не and було no перед пунктами pets пропуску. have been Всі перетнули abandoned кордон до Польщі. before the border Ми ще crossing. тут All говорили have буквально traveled вчора про safely і into позавчора про те, Poland. що перед пунктом Yesterday and the перетину day мали before обладнати yesterday, таку смугу з we said підігрівачами that a від lane had to ПСО, be, a place had to be equipped with стіною для warming того, щоб людям, коли є shelter холодно, for коли people холодно, щоб to ця stay черга, в warm. якій So мешканці the чекають на people перетин waiting кордону, in the щоб хоча б queue якось could обігріти, як warm ситуація up. із цим. Has Пункти it been обігріву у done? вигляді палаток, The вони були і warming до цього, stations буквально have been на there початках, як тільки before. почала There are розвиватися ця tents that have ситуація been і put up збільшилась кількість when the людей, war то broke вони out були там and we got more облаштовані. people. We На erected кордон the warming їжджу stations. постійно, бачу все, що I відбувається. travel Ну, to the наразі border all the УФО time and I'm ще не monitoring, помічала. but I haven't seen any Можливо, electric найближчим часом ще воно буде, але heaters. пункти They обігріву may працюють перед be кожним brought in пунктом soon, but the пропуску. warming stations are Є working before можливість each border зігрітися. crossing, На where на people can початках get 24-го, warm. 25-го, там в тих On the кілька 24th and початкових днів дуже 25th активно and a few волонтери early відгукнулися, days, коли the роздавали їжу volunteers людям, які чекали в авто на перетин traveled кордону. to Зараз the вже border цей спад crossing минув, points, чи далі giving волонтери food, but працюють now перед this кордоном? Вони продовжують has працювати, it продовжують працювати медики, які надають receded? медичну No, the допомогу. volunteers are Також still хотіла би there. The відмітити, що medics are волонтери there навіть giving приїжджають з medical aid. Польщі The до нас volunteers в travel in Україну і from також тут Poland працюють, into Ukraine допомагають людям, and working and assisting тих, які people in очікували в here. черзі, роздавали їм Those who також had to їжу, wait in напої queues, і they відповідно gave them потім food повертаються в and warm Україну. drinks, Ну, and then they наші travel back волонтери home. також Our кожного дня volunteers do немає the такого same жодного day пункту by пропуску, day. They're де би не there. було Every цієї boarding допомоги crossing і point підтримки has для громадян, які volunteers перетинають кордон. helping Як у people вас in відбувається need of зараз help. співпраця з польськими колегами? Are you working with the Polish Жодних проблем counterparts? немає, We жодних don't have абсолютно. any Вони як problems працювали whatsoever. максимально швидко, They've і been які most helpful, ситуації most виникали, efficient, and they робочі are моменти, так that можна way. сказати, все Any вирішувалося, issues жодних were проблем не було. resolved effectively and efficiently. We never had З problems розумінням with our ставляться до того, Polish що таке counterparts. навантаження They're велике, very ніхто understanding не of the блокує, great workload. не We're not протестує. Все getting any нормально, все obstruction. нормально, все No, спокійно, never. жодних проблем It's немає. all very well Цікаво, regulated, no поляки problems чекають робочу сумку, whatsoever. ми хотіли 23-го The року заповнити, а тут зразу 22-го не дали. Polish are waiting for особа, яка перетнула кордон, reinforcement. маєте таку інформацію? Who is the youngest person to cross the Були border? дітки, які мали Some тільки day виписки newborn з babies пологового будинку. cross the Це border and буквально they've до just місяця been часу discharged of their новонародженого maternity дитинка. home. Якісь Just цікаві a моменти, які few траплялися на days, кордоні, які young вам babies. запам'яталися під Any час цих anecdotes останніх that днів? you'd like to report Не to негативні, з us? позитивних. Something good. Tell us something good. З позитивних були моменти, коли There were бабуся, times when можна an сказати, older хотіла, elderly щоб woman дітки не мерзли, і підсадила в машину wanted до to громадян. keep Відповідно, кількість людей дуже the велика, kids машин дуже warm, багато, and і there were коли many машина під'їхала people до in пункту the пропуску, то vehicle, дітки and when the залишилися car без drove up бабусі, to the тому що border вона crossing десь point, була the ще в kids черзі. ended up without a grandma Звичайно, цих because she was діток still waiting in забрали the до queue. себе, Of course, відшукали бабусю. we took the kids, Допомагаємо, traced their як можемо, і ми grandma. розуміємо We людей, do what we що can to вони, help. We know перебувають в the паніці condition і people можуть are in. робити Many трішки are такі, це було panicking, не зовсім acting обдумане рішення відправити дітей з without незнайомими thinking людьми, it але twice. She shouldn't have дітки без put her дорослих в children жодному in a випадку не можуть stranger's
car, but we will not let the children unaccompanied with a trace the grandma, and she crossed the border with her grandchildren. This is a photo from Zaporizhia with the 11-year-old boy crossing
перетнути, the правильно border. ми розуміємо? Surely he would Він cross the лише border прямував unaccompanied. плачучи, і He його was only або making his way завернули, to the або він border, їх лише у trying супроводі to іншої either особи. І тут ще sent одне запитання, back якщо дитина to є a safe нерідною, place так, or given company. ну, If скажімо, the child is Станіслав захоче traveling виїхати з with моїми дітьми, а він на них документів не має. with Як ця процедура відбувається? the people who are not the мабуть, що parents. взагалі не зможе виїхати з України. Well, От, Stanislav, for якщо example, wouldn't leave це Ukraine, не but мати, не if батько, it's то це not має a mother, бути not a доручення все parent, ж таки для and they виїзду need to за have a виїзду powers за of кордон. attorney Власне, to цими дорученнями accompany зараз the в більшості children займаються abroad. нотаріальні контори, This тому is what the що тут також notaries маніпулятивна are інформація issuing these days, поширювалася. because Звідки виникла we have some ситуація, інформація information про те, що дітям для виїзду за кордон that потрібний дозвіл від children батька, від матері. need Так not от to майте read на увазі, якщо мама permission of виїжджає з their дитиною за parents to кордон, go не for потрібно abroad. If a дозволу від mother батька leaves на the виїзд, але children, якщо she ви doesn't відправляєте need своїх a дітей із father's сусідами, то permission, тоді but вам треба if you're звертатися, sending your kids оформити with your дозвіл на виїзд, neighbors, бо на then підставі you need чого to give them a прикордонник має power випустити of attorney чужу to сім'ю із чужими дітьми. allow passage. Otherwise, Питається you нас cannot режисер, а якщо з take бабусею? other Для people's бабусі children. What також about a потрібно буде grandma? доручення A grandma would also need a power of attorney from the parent. Військової адміністрації є перелік Municipal administration has a list of notaries that are operating in Lviv and regions with their mobile numbers. You can call them and you can arrange for the visit. Not all the notaries have opened up and they Ви are обіцяли оприлюднити still номер working телефону, за through a яким lot можна of people who звертатися relocated через here. You promised to give us the phone number. This is our line для надання консультацій громадянам з operating перетину to кордону, offer вона advice цілодобова. for people crossing the border. It works round the clock. 032 239 01 23. 032 239 01 032 23. 291 Якщо у вас є питання щодо 0232. кордону, Please щодо call it документів, with щодо any черг, також inquiries можна about телефонувати і crossing the питати, і border, the будете queues, the отримувати documents. актуальну Please call інформацію. and you'll get the most Олександра recent Пучковська, update. речниця Львівського прикордонного Alexandra загону Putkovska, Державної the прикордонної spokesperson служби. for the Дякуємо вам, Lviv що Border Guard знайшли Service. час з Thank кордону you до very нас much for завітати. finding the time to Слава Україні! come to the studio. Thank you for the invitation. Glory to Ukraine, Чи ви glory знаєте ви, як to бути our жінці з немовлям heroes. у Польщі, адже працювати вона не What може should в a Польщі, woman надають do окрему with the baby in допомогу Poland? українцям, A надають separate допомогу assistance is сім'ям, given які to приймають Ukrainians, to families українців, так що hosting звертайтесь, Ukrainians. реєструйтесь So обов'язково, коли please приїжджаєте туди, make sure you ставайте get в registered on відповідні arrival органи для того, щоб отримати допомогу. Якщо ви so маєте that де you could be проживати в якійсь given родині, то родина теж assistance. отримує If you have a допомогу family to на вас. stay, Зараз then ми the ще family will переглянемо also відео про get an вареники, але перед assistance. варениками поговоримо We'll про have Ізраїль. another video Михайло about Подоляк, Vareniki, радник керівника and we'll Офісу talk about Президента, Israel. написав себе Mihajlo в Твіттері: Podolyak, advisor to the прем'єр-міністр president, writes on Ізраїлю, his як Twitter, і the prime решта minister of країн, Israel, as умовних well as other посередників, абсолютно countries, точно не пропонує so-called Україні mediators, погодитись and is на not якісь offering вимоги Російської Ukraine Федерації. Це accept можливо, some звісно, demands of the це Russian неможливо з Federation. військово-політичних This is причин. not Навпаки, possible Ізраїль for the пропонує political and Росії більш military адекватно reasons. Vice versa, оцінювати that Israel is події. suggesting Мені тут Russia has подобається a more словосполучення realistic умовних take of the посередників, і situation. воно, напевно, буде ключовим, So-called тому що наразі ні mediators is Ізраїль, ні probably the Туреччина key не word стали because Israel nor посередниками Turkey have повноцінними, become the визнаними і не стали full-fledged частиною переговорів. Вони recognized щось mediators проводять, and are not якісь part of зустрічі, the якісь negotiations. They're перемовини, trying to допомагають conduct some організувати. meetings and Ну, це negotiations. ключовий They're helping поки у нас не organize визначено чітко these позиції meetings, і сторін, and які we ведуть don't have the перемовини, clear всі positions and посередників clear умовні. Ну і parties. тут All the йдеться про negotiators продовження are теми so-called. вівторкового And нібито we дзвінка continue прем'єр-міністра Ізраїля до the Зеленського, call в about the якому він alleged нібито call of казав йому the про те, щоб Prime Minister of Зеленський Israel виконав made умови, to пішов на Zelensky, умови Росії і здався, allegedly тому Михайло urging Подоляк Zelensky відреагував to на comply це with Russia повідомлення and і surrender. So this is a response of Mihajlo спростував Podolyak, також інформацію. refuting Не було the таких перемовин, information, або якщо вони і disproving були, no то such вони були якимись negotiations had taken неформальними і place, and if they неофіційними. had, they were Подивимось informal and not official in Дивимось nature. про вареники і повертаємось до So студії. let's watch a story about Vareniki, and we'll be back to the studio. А також українцям, які попри скруту та обстріли не покидають своїх домівок у гарячих точках. Зокрема, доправляють у Київську, Харківську, Луганську області. Щоб було смачно, рецепти розробляли шеф-кондитери. Ми виготовляємо щодня понад 30 відер 10-літрових відер вареників. Біберка привозить також біля 100 і понад 100 відер вареників. А окрім цього, ми ще фасуємо супики і також нам допомагають в
цьому різноманітні волонтери. Ми їх фасуємо в окремі ящики, і це дуже зручно і дуже корисно для наших захисників. Повертаємося в студію. Зараз продовжимо We're back говорити in про the ситуацію studio на and Львівщині we'll в talk some Україні more з about the речницею situation in СБУ, але Lviv перед тим and дамо Ukraine інформацію, with the що по Черкасах spokesperson of та the security Харківщині. service. Before that, По we need to give Харкову information about повідомляє Kharkiv and Олег Cherkasy. Синігуб, це So голова in Харківської Kharkiv, військової as адміністрації, reported by наші the українські military військові governor, продовжують our тримати Ukrainian оборону. armed Російський forces ворог не are просувається continuing вперед, to суттєво зменшили hold темпи defense. The та Russians are втрачають not боєздатність. advancing, За минулу they've добу lost російські pace and they're окупанти losing their наносили combat артилерійські readiness. та мінометні Last обстріли по day, районах Russians Харкова, Чугуївського shot району, Kharkiv, Ізюмщини, Дергача. Chugoy Всього Ryan, 84 Izum, Derhach with обстріли. artillery and Спостерігали mortar активність fire. A безпілотних total of літальних 84 апаратів shooting. противника, які роблять Unmanned прольоти, vehicles аби were виявити flying позиції підрозділів overhead збройних to сил, identify the тероборони та location of the МГУ. armed forces, Також territorial сьогодні в defense of Києві the цей National вибух, Guard. який відбувся, теж був Today, здійснений за the допомогою explosion was heard безпілотного in апарату, Kyiv, and який this був was done with the замінований. Щодо using Черкащини, на unmanned Черкащині на ранок 12 manned aerial березня в vehicle. цілому In стабільно, хоч Cherkasy, маємо the регулярні situation повітряні is тривоги. stable, Система although there ППО continuous успішно air raid. спрацьовує в The air області. defenses Увечері is над working нашою effectively територією in the збито region. ракету. Її Yesterday, уламки впали a на missile подвір'я, was shot down. пошкодивши будинок і Its кілька авто. fragments Але fell on потерпілих the серед yard, населення hitting a немає. house and Також a few додам, що на vehicles, but Черкащині наразі thankfully не we have no проводиться casualties. In евакуація населення в Cherkasy, зв'язку з тим, the що на багатьох people дорогах are ідуть not бої. evacuated Також because вчора the наші збройні сили fighting is вибили going ворога on з on 5 many roads, населених and now the пунктів armed forces Черкащини. expelled the Що на enemy out of Львівщині the із 5 безпекою settlements in і як тут Cherkasy. працюють із What's the у сфері situation виявлення like диверсантів with і не тільки? security in Маємо Lviv, and на how is Lviv зв'язку working to речницю Головного identify the управління Служби saboteurs? безпеки We України have у the Львівській області spokesperson for the Роксолану security Яворську. service Пані in Lviv, Роксолано, Roxolana вітаємо вас. Yavorska. Greetings. Добрий день. Слава Героям Україні! слава. Greetings. Героям Glory to слава. Ukraine, glory to our heroes. Пані Роксолано, ми почнемо із Роксолана, останнього. Вчора let's активно start with the у recent різних соціальних мережах і не тільки вже між собою особисто львів'яни the спілкувалися, social ширилося таке network повідомлення. and Lviv residents share the following information. Allegedly, there are buses driving around the Lviv region and inquiring about the addresses of the military unit or some details to deliver humanitarian assistance there. And this spread like wildfire, saying that you should not tell anything to these people. These are infiltrators, these are saboteurs, that they are trying to attack the military site. So is the information Було в мене accurate? вчора звернення стосовно таких Yesterday, I повідомлень received в соціальних мережах complaints від журналістів, від about the information in the мешканців social Львова і network. I Львівщини. received it from the Дану journalists and інформацію ми residents of the спростовували. city and Так само у region. нас були We have коментарі disproved з this речницею information. Нацполіції, навіть на коментарі ми з нею обговорювали дані повідомлення. В них The також не було spokesperson інформації, also joined into the discussion that що you це had потрібно not received повідомляти на any лінію 102. information Тому ми that можемо this needs to be лише reported to наразі the коментувати, що 102 дана line. інформація We дійсно can just являється say that this фейковою. information Ми не is поширювали, аби fake. нам We have повідомляли not місце spread the перебування таких information. We автівок not і такі номера. І, asked зокрема, такої to інформації, report the що location їздять люди, of випитують, these де є vehicles to us, and we have військові no information частини about з people під приводом driving around завести їм and харчі або inquiring іншу about the матеріальну military units, допомогу. Тому краще allegedly такі under the повідомлення не guise of поширювати delivering і не humanitarian розганяти assistance to them. So дезінформацію. Так better як ми not бачимо, spread the що вже messages and do наразі not play жертвами into the інформаційних засобів disinformation. стають не лише і люди, а й цілі держави. See Тому маленьке that the повідомлення про countries are дезінформацію може набрати державних affected масштабів. by І потрібно disinformation, and розуміти, що чим disinformation швидше can spread. The розвиваються sooner ці інформаційні технології, тим є більша потреба в захисті саме цих the інформаційно-комунікаційних more систем. information І потрібно technologies are починати з used, the самого себе. more hygiene needs to be observed with sharing information. In the last 2 weeks of our life, we've seen so many fakes in Ukraine and in Lviv. On a daily basis, we urge the people to use official sources of information only. Should the information be there, it would be reported on the official channel of the security services of Ukraine.
це email фейк, чи Lviv це не and it фейк. could be verified whether it's fake or Одразу всі not. повідомлення, які є фейковими, Immediately, all the які є fake масштабно messages фейковими, ми that повідомляємо are на нашій spread офіційній en сторінці, masse тому що are вони можуть reported on зачіпати our не тільки official Львівський webpage, регіон, але й as they сусідні can apply регіони. to Lviv, but also Стосовно to the neighboring інформації regions. цієї, я її As for безпосередньо this спростовувала information, журналістам, які до мене I зверталися. Просила repeated блокувати it дані to the повідомлення, а також journalists who asked повідомляти me, asking серед to свого block оточення, such що ця messages інформація не and to відповідає say дійсності. to І як ми вже the бачили dear протягом ones останніх that this кількох днів, information що is not true. в нас не We've лише є seen in the last few інформація про days that те, we що don't just have потрібно виплатити деяка information військова частина або that інше. Ми people are стикнулися inquiring з about the глобальною locations of the дезінформацією military щодо units, but we are капітуляції facing нашої влади. global Це фейк disinformation about the офіційний. Щодо capitulation того, of the що government. месенджери These are fake прослуховуються, messages. також The нагадаю, messages вкотре я are бачу, що being шириться така tapped. інформація I keep seeing this information зв'язку spread месенджерами. Це також over фейк. different messengers, and Також that is фейк fake стосовно того, too. що Another fake piece of news міста, які is на даний that час є окуповані, the що ці жителі cities зустрічають under ворога з квітами occupation і дякують за are визволення. Це фейк. welcoming Не the ведіться, invaders with громадяни, будь flowers and ласка, thanking. з This нашої is країни на fake. цю Please do дезінформацію. not believe this Останнім, що disinformation. ми зараз And the спостерігаємо в last провокації ворога, це є, за нашими даними, що thing we've здійснюється seen, низка the enemy is авіаударів по trying об'єктах, to котрі allege розташовані that на території some Білорусі силами Збройних attacks сил will be України. made Це також on фейк. І Belarusian мета targets зрозуміла, by the звинуватити в Ukrainian провокаціях aviation. саме And this is державу Україна і the intent остаточно is втягнути clear Збройні to put сили the в blame Білорусі on у цю Ukraine війну. to Водночас ми офіційно заявляємо, entrap що the українські військові не Belarusian планували, troops. не The планують Ukrainian жодним чином military are not вчиняти planning провокаційних and will дій. not І plan any також provocations. ми звертаємося до білоруського We народу. are Можливо, на reaching телеканалі, out на to the ютуб-каналі Belarusian people. хтось із білоруських Some of жителів you побачить may be watching the даний наш YouTube ефір. channel, Не дайте and if you використати should себе в see, цій злочинній війні. don't allow Україна this бажає of to лише be used миру. in this war. І Ukraine seeks закликаємо peace не and peace ставати only. окупантами і And we ворогами are urging нашої you держави. not to become Тому the що invaders and це enemy of є our people, братовбивча війна, і as вона має this would припинитися. be a Ще одна brother інформація, яка killing дуже активно war, вчора and it needs поширювалася, to що у нас stop. щось в Let's stop this Кам'янку-Бузькій відбувалося. Що у нас там вчора було? Let's talk Ну, about такої інформації в мене Кам'янку-Бузький. немає про Кам'янку-Бузьку. Я думаю, I have що цю no інформацію information краще about уточнювати в Кам'янку-Бузьку. ДСНС, It's так як better вони більше будуть check this володіти information with the оперативною emergency service. інформацією. They will give you up-to-date Ми information кожного on дня that. читаємо по різних We областях, keep затримали reading the диверсійно-розвідувальні групи, information затримали about the different підозрілих яких regions осіб, that the Служба безпеки. saboteurs, Що some по suspicious Львівщині? Чи є у individuals вас were якісь дані, скільки з apprehended часу з 24 in лютого different було places? затримано Do you чи have any підозрілих information осіб, about які those працювали на агресора або reconnaissance диверсійно-розвідувальні groups, групи? those saboteurs? Списку як Have такого they Служба been, безпеки how many України have не been веде, arrested? так We як are затримують not патрульні keeping a поліції, record of патрульні the патрульна saboteurs поліція because і it's наша usually the поліція. patrol До нас police вже and the national скеровують на police фільтраційні making such пункти arrests. осіб, які є We особливо підозрілі. Тобто are особи, які мають only на receiving перший those that погляд are particularly suspicious. на меті People створити якісь диверсійні who have провокації. the Після intent цього of їх committing на sabotage фільтраційних operations. пунктах проводять з ними додаткові бесіди, After оглядають they are їхні телефони, interviewed, вилучають додаткову after their інформацію. phones are Також seized кілька and останніх днів examined, з такими підозрілими особами працюють then поліграфологи. Для того, the аби polygraph test для того, administered аби to остаточно to переконатися, those чи suspicious ця людина individuals має to make якісь sure that нахили до people здійснення диверсій. have Станом на сьогодні intent жодної of диверсійної групи на території sabotage. Львівщини не виявлено, а As of підозрілі today, we have not особи, identified які any виражають ті чи інші спрямування, sabotage and наразі reconnaissance group, затримані, but the і individuals ще з ними have проводяться been додаткові retained розмови and та they're still уточнюються being певні обставини examined їхнього and перебування interviewed, саме на and their нашій території. circumstances are Також being можу стверджувати, examined. що ні одної диверсії Let me наразі tell на you території that not Львівщини a не було. single act of А скільки sabotage таких has осіб, з якими been проводять ще розмови? successful in Lviv. How many people Цю are being інформацію interviewed? наразі оперативні групи I- не дають для поширення для I don't have громадськості. Для того access є to this їхні information. I певні cannot переконання. disclose it publicly, and there are Скажіть, certain будь reasons ласка, for Служба it. безпеки повідомляла перелік Yes, the телеграм-каналів, security service які поширюють reported some поширюють Telegram російську channels пропаганду. В used якийсь to момент spread Russian львівські медіа propaganda. розказували, що у Some львівських
російських Lviv Media телеграм-каналах used to поширюється report неправдива Lviv інформація. Telegram channel Можливо, вони spread працюють на some ворога. fake Чи information. They зафіксовано might be Службою working for the безпеки України enemy. у Has Львівській security області service львівські in Lviv телеграм-канали, region медіа або інші identified інформаційні any майданчики, Lviv які Telegram поширювали channels and media outlets дезінформацію that та had допомагали spread ворогу? the disinformation and
assisted the enemy. Just assume that these are Lviv Telegram channels that we have in our messages spreading fake information. We couldn't, because we can create a Telegram channel from anywhere in the world. That's number one. Secondly, we all have to follow our informational hygiene and say and report any suspicious information found on the Telegram channel, sending us references, complaining to block it. But before you complain about the information, before you block it, please send the information over to us. You can use our Facebook page, and also you can use our Telegram channel. Stop Russia Bot channel is used to block the fake informational messages, but we also use it with the northern eastern parts of the country where the enemy weaponry is moved around, and this helped Ukrainian armed forces eliminate a lot of the enemy weaponry. So this channel helps collect and share the information, both from the armed forces to just verify and for the security service to process the information about the А наскільки активно мешканці false Львівщини or ввімкнулися в той distorted процес, information щоб being повідомляти spread? вам про Are людей, the Lviv які мають residents якісь reporting підозрілі you ознаки, або that some повідомляти фото, suspicious відео individuals з are якихось reporting some об'єктів? photo and video footages from Надзвичайна sites? активність львівської People are спільноти зі very сторони proactive. медіа, зі сторони The журналістів, зі сторони media, the звичайних громадян. journalists, the Мої people месенджери, мій are телефон all червоний very від active. My повідомлень. messages, my Дивіться, thought що тут is пишуть, дивіться, яка тут hot from інформація, all чи the це фейк, чи messages. це не I look фейк, for information спростуйте, here. Is it підтвердіть. fake or not? Можна Confirmed, сказати, it's true. кілька годин на добу в мене I телефон could лише say I відпочиває spent від hours таких a day інформацій, це в період ночі. receiving Навіть зранку, якщо this лунає information. сирена, The only кілька хвилин exception is після during цього the я night, отримую but дзвінки від if журналістів. you, Підтвердіть, when будь it's ласка, чи в after нас the все air raid, I спокійно. get calls Тому from the journalists. громадськість Please confirm. надзвичайно активна, So the і в people цьому are тільки very позитив active, вбачається, тому and що this is very good Україна news починається з for кожного us. з нас. As Так, Ukraine starts підтверджуємо, with every один із one of цих дзвінків, us. який лунає вам на Let's телефон вранці, confirm це that точно one із of the телеканалу calls «Перший that you західний», get in які the morning питають, чи will все be from спокійно, бо ми Перший лише з західний, офіційних asking you, джерел is it отримуємо all right? інформацію, тому Because we саме only вас get the information запитуємо from і the official повідомляємо sources, нашим so we глядачам. І ще inquire раз with закликаємо you and вас pass the отримувати information on to інформацію our про всякі viewers. We urge you to все receive the можливі information повідомлення щодо розповсюдження all автобусів, kinds of які їздять messages нібито містом about і збирають якусь buses інформацію, чи driving ще around the щось є. Для цього town, Фейсбук-сторінка Управління Служби supposedly безпеки getting у the Львівській information. області. For Якщо би таке all було, of то там би that, точно please на go ній to the webpage of the написали і вас Security Service повідомили. in Lviv. Дякуємо. You would Роксолана get all the Яворська, notices there. речниця Служби First, thank безпеки you, України у Roxolana Львівській Yavorska, the області. spokesperson І for дякуємо, Security що знайшли Service in можливість Lviv. доєднатися. Слава Regent, thank Україні! you for joining us Героям today. слава! Glory to Ukraine. Продовжуємо Glory ефір. to Теж our повідомлення від heroes. Служби безпеки Let's України. continue our air with the Пишуть в notice of СБУ, the Путін не Security вірить у Service. власну They армію say і вдається до Putin сталінських doesn't репресій. believe Втім, his це не own рятує його army and від подій, resorting які to вже почали Stalinist виникати repression, серед but this will російських not військових. save him Про from це the черговий полонений uprising окупант amongst розповідає the Russian на допиті в СБУ. military. Мовляв, армійське Another prisoner of керівництво war відновило reported so практику during так the званих interview at розстрільних the загонів, Security Service. ешелонів, They які have йдуть за these основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче special втекти. За його troops словами, в ході killing просування вглиб all України those who армія want to окупантів flee. починає As the усвідомлювати, що в них army is далеко moving не into the миротворча country, they місія. Але realize they are not цитата, але нам дали peacekeepers of зрозуміти, any що kind, назад ми but не we were повернемося, бо told за that нами we йдуть are not ешелони, що going back вбивають because the дезертирів, які echelons намагаються are повернутися killing додому, зізнався полонений. those Тепер, ставши attempting to desert співучасниками and злочинів, attempting to окупант go шкодує, що у home. них не Now вистачило the духу occupants have вчинити, become як морські accomplices and піхотинські they РФ під Одесою. repent. They 600 haven't done морпіхів as the збунтувались і не вийшли airborne з судна, бо зрозуміли, що troops відбувається. who Армія repented and окупантів деморалізована declined to і leave the пригнічена. Додам також, що в warships. Росії The активно поширюється occupants are інформація, demoralized and що ці depressed. розстрільні Information is ешелони, spreading які йдуть across за Russia that those військовослужбовцями, це кадировці, shooting squads які здатні following the тільки Russians are так Kadyrov діяти, fighters насправді не беруть who активної are участі у боях, brutal захоплюють and пусті they are приміщення, not engaging розказують in бойки в TikTok, можуть hostilities вбивати but тільки only своїх, нападати на killing електростанції their або own, на дітей. showing off in Продовження TikTok, теми дітей. Офіс attacking the Генерального power stations прокурора and killing повідомляє, children. ювенальні The office прокурори of the за general 16 діб prosecutor збройної are агресії saying that РФ, in 6 за 16 days діб of the збройної armed агресії aggression Російської of the Федерації Russian загинуло Federation, 79
79 children were killed and over 100 were wounded. Most casualties were sustained in Kyiv, Sumy, Kherson, and other regions. The numbers are not accurate because the access to the theater of operation is denied. Over 282 schools were destroyed, 9 reduced to rubble. Internet, 110 schools were damaged, 28 in Sumy, 18 in Kyiv, and over 10 children's hospitals. The occupants daily destroy 17 schools, and 7 million children have been deprived of schooling because of active hostilities in Ukraine, because of the intentional destruction of the schools. To add more, we have a notice from Lutsk mayor saying that the airfield is fully destroyed. It was destroyed back on the 24th of February, on day one. The runways were not operational. In mayor's opinion, it is objective civilian opinion. This shooting was intended to spread the panic and frighten України також people. потерпіли від окупанта. Many Власне, companies ми have розповідали про те, suffered що from вже the Львівщина отримала invasion. багато We заявок told you на те, that щоб Lviv is прийняти у receiving a себе lot of підприємства з інших applications регіонів. to Власне, зараз у Львівській relocate військовій from адміністрації стартував elsewhere. брифінг Now щодо the цього military питання. Директора administration started департаменту a економічної briefing to політики this Степана event for the Куйбіди. Давайте Department будемо of дивитися. Economic Policy. Stepan Kubida, let's watch. Ми почали спілкуватися активно з To Міністерством begin with, оборони. we started talking to the Minister of the regions, saying that Lviv industries will begin the production of the armed vests. This is not an easy production to launch. There are state defensive enterprises such as the armament and tank enterprises. Some others are working round the clock and 3 shifts. The Department for Industries is developing the mechanism of public procurement. We are talking about the consumer goods so that we would be able to procure those goods from the budget, and then these goods would be given to the military units and territorial formations, or for the benefit of the institutions like the social and administrative institutions that are catering for the IDPs. These institutions are working across the entire region. I can tell you that about 140,000 places have been offered to the people, and 120,000 are being used by the internally displaced people. These people are our compatriots, and we want to make sure they're as comfortable as they can be. We equip them with bed and food and shelter. What are the plans for the sowing campaign? Are you going to be sowing more land? Will you be looking into new industries? So I'll start with the second part of your question. There are no new industries, as the business community in Lviv has always been very diverse, and we've always had very diverse industries in here. It would be right to say that we're going to see internal cooperation, and the companies that have the technologies can work together and just increase the production volumes. Some sub-industries will not be operating in Lviv, like the heavy industries will not be able to relocate because we don't have the raw materials for it. But as for light industries, consumer commodities, defense,
production we have done before. We are ready to ramp up the production capacity. As for the sewing campaign, I fully support the president who said that this campaign has to happen because we know that Lviv is the heart of Europe. We grow a lot of cereal crops, so the agricultural department is working these days to liaise with the major agricultural producers and smaller farms to go into the fields and to prepare for the sowing campaign. The problems we're going to experience will be the fuel and lubricants. But 2 days ago, we conducted an in-camera meeting with the managers of the oil depots and the petroling station, discussing how we can reserve some volumes of fuel for the sowing campaign that agricultural companies can buy directly so that they can fuel their machinery and sow the crops. Thank God, in the region, it's calmer compared to other regions. We are not under shelling, so we can go into the field and sow the crops. What is the situation like about the fuel? I get it is surprised because the prices have gone up. As for the petrol stations, you have to see that we have asked the key petrol stations to keep a reserve of fuel that is kept as a reserve. Some companies are organizing supplies of fuel. They're reaching out to foreign companies. We know I will not disclose the specific names at this point. Tomorrow morning, we're expecting some specific deliverables, and we'll be looking into specific arrangements. Some fuel is received as humanitarian assistance, which is used for a number of objectives, the key objective being to cover the needs of the armed forces of Ukraine. Secondly, is to transport the humanitarian cargo. And thirdly, the transportation of the internally displaced person to their temporary shelters забезпечуємо силами, так як я вже говорив, державної, комунальної, приватної форми власності. that are organized by the communal and public institutions. The Cabinet of Ministers introduced certain price limitations and price curbs on the diesel petrol and 95th petrol, but the fluctuations in the exchange rate and some disruptions of the logistics are playing a bad joke on the price. Yesterday, we had a meeting with the specialized committee of the ministry coordinating these matters, and we know that in the near prospects, the questions of supply of petrol has to be resolved, at least partially. But day by day, in the end of the day, we try to check the remaining stock. Again, I'm not in a position to disclose information, and if we see some shortages, we let them be known to the committee, the ministry. Just 2 days ago, we saw significant delays with the delivery of gas to the stations, but it has been resolved. Ще окреме запитання, можливо, володієте інформацією, чому сьогодні And a separate question. і доволі довго, тобто не було додому 2 години, щоб... Конкретної інформації від I don't have any specific information from the Ukrainian military
But believe me, if the air raid was announced and if it lasted for some time, there's a good reason for it. This is not a time for the exercises, and if the air raid was there, you have to follow the air raid warnings very closely. Listen to the civilian protection warnings and know you have minimum time to go to shelter, so follow the advice. We conclude the briefing and thank everyone involved. Повертаємося до студії телеканалу «Перший Західний». We're back in the studio of Перший Західний TV відбувається в channel. інших регіонах. We are following the От, маємо situation оперативні in дані other з, regions, and we have Запорізької operational атомної updates from електростанції. Вже ці дані Zaporizhia були nuclear power вранці, але plant. тепер їх We received the підтверджує data in the керівництво morning, but now it's confirmed by енергоатому. the Про що leadership of йдеться? Energoatom. Керівник The thing державного is, підприємства «Енергоатом» Петро the Потін заявив director про of те, що Запорізьку Energoatom, Petro Potin, is електростанцію, saying that керівництво, Zaporizhia персонал, nuclear який там power був, station зібрали personnel нібито на was нараду і assembled представили allegedly 11 for the людей, які meeting, and приїхали 11 people were з Росії introduced who і traveled in заявили from менеджменту, Russia, що зараз and the станція management вже was належить told that the російському power атомному plant is now підприємству owned «Росатом», by і the більше вона Russian Україні не nuclear належить. power Мовляв, plant зайшли вони туди Rosatom, надовго, that і it's це no зараз longer територія Ukrainian фактично company, Орди. that they're there Тому for атомна good. It's станція a буде працювати territory of the відповідно до Horde, указів so the nuclear power Росатому. station Цих will людей, яких perform завезли, the їх ще вчора туди instructions of привезли, Rosatom. The people who were brought in ну, не знаємо, що were це за brought люди, in але за yesterday. We інформацією don't know керівництва who they Запорізької атомної are, but електростанції, це according to 11 the працівників, management of власне, Zaporizhia, російського these are підприємства 11 «Росатом». Вони туди employees of приїхали нібито для Rosatom того, щоб company. They оцінити arrived ситуацію allegedly ядерної і to assess the радіаційної situation небезпеки. with Ну, а тепер їх представили як radioactive нових працівників Запорізької security, АЕС, and they're яка now нібито тепер належить Росатому. introduced as the Rosatom staff. This seems to be an improvised decision. Russia is delaying the war as they have problem with resources, but it's a problem for them to delay because the sanctions are hitting hard, so they need to find some pressure points of how they can hang on to Ukraine. So they were hopeful that the people would welcome them in Donetsk, Luhansk, and Crimea, and they're looking for some pressure points. They know that the Ukrainian military are not going to strike the nuclear power station, and they're using it as a stronghold to launch their operations from. We have an interview by Kirill Bodanov. He's the intelligence chief for the armed forces of Ukraine. He says the aggressor state is trying to intimidate the world with a nuclear explosion. We have the information about two scenarios being developed. We'll see which option they go for. One is to set the radio forest on fire, sending a radioactive smoke, and the wind will take it wherever it blows. And second is a blow on the nuclear storehouses, and with the same outcome. And the Russians plan to put the blame on Ukraine and its Nazi or neo-Nazi formations that we do not have here in real terms. I'll keep talking about Bodanov and just make a small personal note. When you ask why Ukrainians are not hitting the Russian convoys by Bayraktars and other means, it's to prevent the forests getting on fire. Why are the forests so dangerous? An expert for nuclear energy explained that they are full of radioactive dust, and if it catches fire, then the radioactive dust is going to go up, and it's going to pose a radioactive nature for the environment and for the people. To continue with Bodanov's interview, he says that it's not the first time Russia is resorting nuclear blackmail. It has intentionally shelled the blocks of the units of Zaporizhia power station, and they hit the experimental nuclear reactor of the R&D Institute. This is intended to intimidate. The blitzkrieg have failed, and they're resorting to nuclear blackmail. Urban is saying it's going to be nuclear terrorism
ecocide, environmental disaster that will have an impact on Europe and Russia, but Belarus and Ukraine will be most badly affected. We have information from Arestovich, which isn't overly optimistic, but it's predictable. He is saying that in 2 or 3 weeks, the Russian Federation will attempt another assault by bringing in volunteers from Middle East. According to his data, in his opinion, the Russian troops under Kiev have been defeated. They're trying to move in smaller units. As we have been reporting, they're being destroyed by the Ukrainian military, but the Russians will make another attempt to assault by collecting their reserves. In where they failed so far, Arestovich believes that this is going to be the joint forces operation close to Mariupol. It could be Kharkiv, it could be the suburbs of Kyiv, and this can happen within 2 or 3 weeks with volunteers from the Middle East. According to some data, it could be Abkhazia, the Mountain Karabakh, and even as partial mobilization. To continue, we were saying that Russia is trying to play the Syrian scenario. The chemical attacks are allegedly prepared here. They also want to bring in people that they're not going to control. The mercenaries are going to loot, kill, rape, and this is what Russia is seeking. We have the same reports from the BBC service who are saying that the mercenaries recruited one mercenary who was at the Ukrainian border, having come back home, told the journalists that they are recruiting all people, even those who are criminals and blacklisted. Everyone is taken in. This is not a Wagner group, but just all kinds of people who are enlisted. They don't care who they enlist. They just want to bring in the people to be cannon fodder for the Russian border to distract the Ukrainian troops. Putin announced 16,000 such mercenaries, but I'm doubtful it's going to happen because they named Africa, Middle Asia, and our partners are also working in other countries. Mercenaries are punished, they are deemed terrorists, so the British hopefully will help us there. As for other regions, the Ministry of Defense is publishing, and we're seeing that the 128th Mountain Assault Brigade destroyed a unit of the Russians from Dagestan and Chechnya. The Russian warriors from Dagestan and Chechnya are going home in their gift packages, and they're running out of those. The Russian Ministry of Defense is buying more body bags. As they run out of those, they have stocked up. They're hurrying people in Abkhazia, and some reserves have been taken from Abkhazia. From Mountain Karabakh, the Russians are withdrawing their reserves too. They are considering to withdraw some more from Syria, but there are not so many fighters there, and the main bombardments happen from Russia by strategic bombers, as we were saying this morning. But Mountain Karabakh is an interesting matter. If Russia withdraws their so-called peacekeepers and their troops, then Aliyev in Azerbaijan can see that the operation in Karabakh is over, and he can play his card as he has reformed the army, he has fighters, and if Aliyev plays the card, he'll be supported by Erdogan, and if Erdogan supports him, he has chosen side, and they're going to put more pressure on Putin there. That's one thing. And as for Abkhazia, we've read the statement of Georgia about accession into EU, and they said together with our brothers Abkhaz and Ossetin, it's very important for the Georgian society to be active to pressure the government not to support Russia, but now the Prime Minister isn't pro-Russian, but is looking up to Russia in many ways. He's trying to sit on the fence, and we need Georgia to play an active part to prevent Russians from trying to
use Abkhaz fighters for their advantage, but the Georgians made Russians distracted. Путін захоче з нагірного It's a Карабаху pressure вивести, якщо він буде of виводити people that will маленькими be там withdrawn частинками, from то тоді це Mountain не буде мати Karabakh. великого If they're впливу withdrawn in small units, this will not bear any impact on Ali. Якщо він виведе туди хоча б якусь Well, частину, це if вже he послаблює. takes some Це people there, важливо, that's тому going що to він weaken виводить the по support, and факту that is всюди, де якісь important. конфлікти, вони намагаються вести Wherever реально they go, боєздатні. they try Немає to bring зафіксованих in фактів, що в Сирії чи в Карабаху росіяни вводили строковиків. units Значить, це that контрактники, are які вміють combat ready. воювати. Ми розуміємо, There що were їм no зараз треба conscripts історично there. просто They заповнити всі ці badly свої need батальйонно-тактичні групи, some які пусті. Значить, вони combat будуть брати. ready Їм треба troops. нові So they're батальйонно-тактичні going групи, навіть якщо to ви по одній scrape заберуть them оцих from 800 there. людей, And if це they дуже take сильно some послаблює people from їхні each place, позиції в that is Карабаху, going в to Абхазії і weaken так. their І positions для Алієва це буде considerably there. сигнал того, And for що Aliyev, it's Росія going to be a втрачає signal контроль, that Росія Russia не is може допомогти losing своїм control. Russia партнерам. І це cannot якраз help its основне, що для partners. нас треба. And Це this те, is the про що ми говорили key з thing Чередговським, we з need. Петром It's something we Черниковим. Ті ж discussed самі with країни Казахстану, Chernovsky and Киргизстану, Chernik, that Таджикистану, вони Kazakhstan, враховуючи Kyrgyzstan, те, чи може Росія Tajikistan, надати їм в критичний момент допомогу they are sitting фінансову, and вже не waiting for можуть. Russia І to виходить, give що assistance. військовим. They Тобто won't для get чого їм any союзник, financial який assistance, в and критичний they момент won't не get може any цього military зробити. assistance І це either. впливає Why do зразу they і на need ally, Білорусь, which is of тому no що help білоруський whatsoever, and that лідер affects – це Belarus лідер, immediately, because Belarus вибачте мене, білоруси, білоруський диктатор – це той, який теж завжди dictator орієнтується, тримає is the ніж one за who's вітром. always Нема грошей, значить має бути сила. Якщо ще й нема looking сили, то к бісу нам такий to see партнер. the way the wind blows, and if he gets no financial military assistance, then he will just dump his ally. A statement made by the first deputy director of the chief of staff of Belarus, Viktor Gulevich, he stated that the movement of the Belarusian troops are not connected with the intents to enter any war, that this is happening on their territory exclusively, only to control their border. They're not fighting or going to fight anyone. So this is the question: is he saying this proactively, and is he manipulating the situation, or have they too started some internal fermentation? We heard about the preliminary high-ranking chief that resigned. Відсторонився, пішов у відставку. А тут є інформація вже від глави Генштабу Збройних сил Білорусі, що вони не збираються воювати з українцями на боці Росії. Що це просто They're not siding Russia, but they're helping. He's not saying they're helping. He's saying our armed forces perform their objectives to ensure military security for the Republic of Belarus. But there's likelihood that Lukashenko is afraid of attacking Ukraine. Judging from his conversation with Putin, he's not afraid. He's just complying as a slave with the orders. I think Lukashenko is afraid of anything. He may believe in the nonsense he's saying. You have to believe what you say. And it may be the same for him. And add information, pressure, provocations of Russia. We don't know whether he's going to hold down the revolution. Isn't Russia? People are protesting. We are more hope of a coup d'etat in Belarus, that people are going to rise and the military will rebel and stop performing criminal orders. Belarusians in the UK are helping Belarusian volunteers fighting in Ukraine against Russia. We have many volunteers. We have dozens that we've been able to identify from the messages from the chief of staff. So they're there, they're ready to fight, and Belarusian diaspora is helping out. The Belarusians who have fled Belarus, living
living here. We've talked to them, and they have enlisted in the territorial defense. They've tried to enlist. We don't have information about them, but we know for certain that there are Belarusians fighting. They know this is not just a war for Ukraine, but for their country. Let's continue with Kirill Budanov. Many know who's the chief of intelligence. He was saying that Russians are sustaining unprecedented losses as never before. He underscored that the dreams of the invaders about the quick capture of Ukraine have been shattered to pieces. We know their plans. As soon as any ideas are germinated, we are aware of them. All the attempts to capture Ukraine militarily are going to fail. 18 battalion tactical groups have lost all combat readiness. Another 13 are fully destroyed. 31 battalion tactical groups in 2 weeks have lost their readiness for combat. These are colossal losses never ever before sustained by Russia. The political leadership of Russia are now in trouble. There are two people advocating continuing war in Ukraine. It's Putin and Shoigu. Even the generals of the Russian Federation are saying they're against. Some are sabotaging some of the orders of the Russian leadership to acquire nightly interceptions. The chief of staff of the battalion told him, "Do what you like." He's saying that he was drinking hard. He's saying, "Do what you like," and it's very likely he's going to do that. I was told, "Do what I like, and I want to run away from the war." This is the same kind of information we get from different quarters, and several generals were killed in Ukraine. To introduce a new topic, we have good news about the Paralympic sportsmen. They have gained how many medals? I want to see Chelsea fall apart. So there are 28 medals that Ukrainians won at the Paralympic Games, and again, it's unprecedented number of medals. It's encouraging everyone to try their hardest and give their utmost. There are 2 more days remaining, and Ukraine had 25 medals, but now we have broken the record. We come second in the team tally. I've seen that. So this is very welcome news. So they did it owing to the skiing, and one of them is a gold medal by Alexandra Kodanova, who reduced the record for gold medals. We are very hopeful about Paralympic team. Ukrainian team did not perform as well at the Olympic Games, but these days it's very important that Paralympians do their best. In my opinion, their performance was good, but now many Olympic champions are serving in the armed forces and in the territorial defense, and the air defense is giving us their daily updates. On the 11th of March, the tactical group, including Su-24 bombers, fighters, Su-25 helicopters, Mi-24, and the Army aviation made dozens of raids on the convoys of enemy equipment, striking the manpower and armored vehicles of the Russians. The destroyers of the armed forces of Ukraine, flying Su-27 and Mi-29, conducted dozens of air battles in different directions and came back unharmed. 9 missiles, surface-to-air, were launched against the enemy planes.
waiting for good news. As for the air defense, rocket unit Book M1 and C-300, they have hit 5 air targets, the unmanned area vehicle forepost, and 4 enemy helicopters. Information is clarified. There's information about the air defense of the operational command south, about hitting a Russian destroyer bomber Su-34 in Chernihiv. This day will be remembered as the provocation of the Russian fascists who shot peaceful Belarusian villagers from the air, attempting to shed light on the Ukrainian forces. The Russian will not prevail, and they should go in the same direction as the Russian warship. This is information from the Ministry of Foreign Affairs. We know the diplomatic front is just as important. I read the different companies leaving the Russian market. I see the information pertaining to the recent diplomatic breakthroughs. They reported new sanctions to be imposed on Russia. The US has extended the number of people on whom the sanctions will be imposed. Peskov, the spokesperson for the Kremlin, is now under sanctions. He is one of the people in Russian Federation who, together with the propaganda pundits, Skibiev and Solovyov, have to be the first in the queue for Hague and first to burn in hell, because they made contribution to brainwashing the Russians for decades, and they take some of the blame. More sanctions were imposed on 2 senators of Duma involved in recognizing Luhansk and Donetsk states. Their assets will be seized, their property in the United States will be seized, and they will be denied access to any financial transactions. We like to hear about the assets belonging to Peskov. We see a lot of information surfacing these days. I'm sure his wife would hold some assets. We'll get a lot of information about their assets and properties and how much they're worth. Well, hopefully they've got a lot of assets in the United States, because it's all been seized now, and we hope it will be seized for the benefit of Ukraine to restore the infrastructure and restore the damage. The financial guard, the Finanza, have seized the yacht of Andriy Melnichenko, a Russian oligarch. It was worth 530 million euros. Just imagine what could be there on a yacht worth 530 million euros. So Andriy Melnichenko will not use his yacht. It's been arrested by Finanza of Italy. The isolation of the Russian market. We see more companies that join the exodus of companies from Russia. They may not be as commonly known, but one of them is American company Colgate-Palmolive. They decided to cut its supplies. The Deutsche Bank announced they're shutting down their business in the Russian Federation. This is nice, but all the works of the Pink Floyd and the solo records of David Gilmour will be deleted from the music platforms in Russia and Belarus. Let them listen to Baskov and Anna Lorак. The leader is saying that from the 14th of March, from Monday, the social network will withdraw from Russia. The only thing is a shame. We won't follow the Russian bloggers on Instagram. We won't see how sorry they are, because the bloggers who respect themselves, who knew what was going on, have already fled from Russia, and others are still rallying for Putin and his policy. As for humanitarian assistance, recently Canada will send a big humanitarian cargo to Ukraine, including some field kitchens, some blankets, and foodstuffs. The Ministry of Foreign Affairs is reporting the humanitarian assistance received from Poland from the beginning of the all-out
about what the Polish have given us. 9 cargoes of humanitarian relief with medication, medical equipment, food, baby food, thermal blankets, electric generators, hygiene items. Hungary has given 10,000 hermetic containers for blood, which have been delivered to Ukraine, and from Switzerland we have received 15 large cargo with humanitarian relief, including medication, equipment, lung ventilation equipment. The Ministry of Healthcare have given us update on the COVID cases. Many need lung ventilation. Many people are still suffering from COVID. In Ukraine, the Switzerland has given us food and clothes, hygiene, tents, respirators, and a lot more. Russia is making another threat to the world, saying convoys with international foreign weapons unthinkingly supplied to Ukraine are becoming legitimate targets for the Russian Federation and their air force. Well, make sure you can fly that far, and then we'll see what you're up to. In Sumy, the territorial defense have stopped 3 enemy tanks and 1 self-propelled artillery unit. Just Ukrainian men disregard the enemy as their home, and the enemy continues sustaining losses. This is the effective performance of the territorial defense in Sumy. So this is new good footage. The night was starry, and it was a very good night to strike. And let's start with some motivators. The National Guard of Ukraine developed some motivators. Look, you have to live because you have to scratch my tummy. Look, guys, you have to be a man. Keep your word. Look, the potatoes are not going to plant themselves. Your granny. Look, I need some help with the car. As the grandfather said, look, live, because we need to rebuild Mariupol. Daddy, live. I still don't know all your hero stories. Look, Daddy, live. Who loved me as dearly as you did. Look, live, because we need to settle Kuban. Look, live. We are holding the city for you. Look, live. I'm shutting down all the missiles in the sky. We know who is doing that. Look, live, because I still live for you. Look, live. We need to build a house in Bucha. I haven't found another picture I wanted to find, let me just say. Yesterday we found a record from girls, from a volunteer who arrived in Ukraine. It's like 16 plus. I didn't find the picture, but it said, guys, we need to still make kids together, so look after yourselves. We talked about humanitarian assistance. 13,000 tons traveled across the Lviv border, so we've been talking to the border guard, Alexander, about views at the border, but 30 tons crossed the border in 17 days, 16 days. Okay, let's say 2 weeks. So 2 weeks in total. Most relief traveled from France, Germany, and Poland. In terms of the kinds of relief, these were vehicles, fuel, construction, and chemical materials, everything that is considered humanitarian assistance was probably declared during border crossing, and they're saying that humanitarian cargo is given expedited passage into Ukraine. Also, they're saying that this, according to the expedited passage, this cargo
is intended for the non-commercial, charitable, and public foundations. If you should have any questions, sometimes they need to be given some help. I know that you need special permits to allow the vehicle. You need the permission of the village administration. So please check the phone numbers on the webpage of this council. Enter the webpage and you will have 5 phone numbers that you can call to get most recent information about the border crossing for the humanitarian goods. Ти ж скинула цю фотографію, Another якраз з цими photograph записами, які зробили дівчата з Анталії. with the Ось ви girls можете бачити, що я нічого не writing to the вигадую. boys. Це правда. So this is Ось, very я не true маю that часу на I вигадування. say, Ось, так що, guys, хлопці, protect завдання yourselves. We почули. have to Ось. take kids together. So Це наші дівчата, українські. our girls, Ukrainian girls, are urging Інформація the з boys to Тростянця stay близько safe. 14:00 будуть This is подані 2 information from додаткові Trostianets. автобуси 2 для additional евакуації біля buses will be стадіону delivered Гульца, to вулиця evacuate the Квітня, people повідомляє керівник from the Сумської військової stadium. адміністрації. Така евакуація This is the note of the military продовжується. Ось, ну, administration. і So the evacuation знайшла continues. своїх переможців. And Ми Ukrainian готові Poland, оголосити переможців Ukrainian дорожнього Postal голосування з Service ескіз для поштової announced марки «Руський the воєнний корабль». winners of the І я stamp ще for the Russian тішу. warship. And I'm very happy Номер 3, той, про that який я говорив, my що дуже favorite прикольно picture дивиться, є жовто-синій прапор, This є is the корабель, best є picture вказівник, ever, in my куди opinion. йти. It's black and Оце white, there is the переможець warship народного and голосування, the так що скоро direction очікуємо на given to it. Укрпошті. This is the popular vote, so we will see this stamp published by the Ukrainian Postal Service. I can just imagine it on a letter. Цей And конверт I know where you would з такою send the маркою. letter to with the stamp Масово like треба тоді that. послати листи We have російському to народу, send the якщо є у letters to когось the Russian знайомі people. там, яких If you можна have ще any в чомусь friends or переконати, family бо в in більшості з Russia and тими they людьми, can з якими see ми some спілкуємося sense, тут, because і usually we've been hearing from the наші people that хлопці people сьогодні в do not ударі, як не see Станіслав, то режисер sense. каже похоронки відправляти в листах You з can такими also марками. send the Ну, теж death варіант. Знаєш, certificates поспілкуючися to з людьми, Russia які with намагаються these переконати stamps. If you talk to the простих people мешканців Росії в тому, що who try відбувається в to Україні, з усіх, tell з ким би я Russians не about what's спілкувалася, going on in ніхто не Ukraine, має таких we знайомих, кажуть hear мені, що that просто those горохом who've в стіну tried неможливо людей are переконати. just Навіть saying сьогодні that it's наша hard. візажистка мені розповідала історію It's про те, like що її hitting the знайома живе wall. в Україні, I її was батьки told живуть за that кордоном a в person lives Росії, in в Саратовській in області. Ukraine and the parents live Донька in дзвонить до Russia, in батьків, Saratov. вона A змушена daughter покинути called зараз her parent. територію She східних had to областей leave України, бо her їхній home будинок зазнав because руйнувань. their house Вона was телефонує до damaged. батьків в She called сльозах, her пояснює, parents, що відбувається, а мама fearful, остатньо saying каже, what's going on, питає, чого and ти her плачеш, parents та say, це визвольна why are you операція, crying? нас, This is a liberation ми вас operation рятуємо, це у for вас you. все We are окей, а те, saving що you. You там are нас fine. вас показують Well, по телевізору, це все what you're shown on постановочні TV кадри. І is коли вона not їй каже, true. мам, It's це не footage. Say, постановочні Mom, кадри, тому що я it's з not цього footage. будинку виїхала, My нас home руйнують, was destroyed. немає My розуміння home зовсім, has been bombed, but her зовсім parents абсолютно don't get it. промиті Don't get мізки it at all. пропагандою They've been впродовж, brainwashed with це навіть не те, що propaganda. останніми They've been десятиліттями, це brainwashed століттями, for від decades, even найменшого hundreds. до So найстаршого. they've lost all На жаль. sense. Чергове повідомлення від Unfortunately, СБУ через another мінімальне message from the бажання, security service, через маніакальне бажання захопити because of the Україну за 3 дні maniac Путін кинув у бій desire навіть to capture Ukraine новобранців in та так 3 званих days. The альтернативників, призовників, які Putin замість строкової служби is відпрацьовують на sending суспільних conscripts роботах. and Про це на відео alternative говорить черговий полонений, який всього місяця conscripts. призвався в This is армію. reported За by the цей prisoner of місяць я war who встиг стати enlisted a російським month військовим, ago. In потім the month, воєнним I злочинцем, а зараз ще й became a воєнним Russian полоненим, serviceman, говорить окупант. Він a сам war зізнається, що criminal, російська and армія now I'm a немогутня, prisoner of просто war. довга. He said the Причому Russian багато army isn't mighty, it's підрозділів just військ звичайний long, баласт. and many Наше units військове are good завдання for nothing. відволікання, And фактично нас our обстрілювали, task is to поки distract хтось the більш підготовлений information, to виконував свою distract fire задачу. while Тепер він others свідчить better проти prepared to інших perform the загарбників і objectives. допомагає He's now Службі testifying безпеки against України. the Це те, про що говорив invaders and Петро helping the Черник. Ця security російська service. куба This is what we дуже heard довга. from Прийдеться її Russian потрошечки about the Russian нарізати. long Впевнений, що ми haul її cowboys like a наріжемо. sausage, and Також we'll have to cut it Пентагон piece by piece. повідомляє, The високопоставлений Pentagon чиновник з is оборони США saying похвалив that Україну за high-ranking креативну military організацію officials оборони saying від that агресора, Ukraine should зокрема be повітряну. praised for Оцінку creative неназваного defense, посадовця надає particularly CNN, air
defense. Це This is повідомляє reported Європейська by Правда. У CNN ВПС and України further reported залишилось by близько Європейська Правда. 56 винищувачів, що The становить
близько 80% There are можливостей 56 українських ВПС до нападу Росії, destroyers, заявив which is у п'ятницю 80% of the Ukrainian високопоставлений представник capability Міністерства before the оборони США. attack of Russia, Чиновник as reported повідомив by the high-ranking журналістам, що official of Україні не the доводилося сильно Department of покладатись на Defense. свої винищувачі, тому Ukraine did що have to вона rely on використала its інші можливості, fighters зокрема because це it used its безпілотники other та capabilities ракети like класу the Земля-повітря. За словами чиновника, unmanned українці vehicles здійснюють and від 5 до land 10 air вилітів літаків на missiles. день, Ukrainians make порівняно з 5 to приблизно 10 200 sorties вилітами of the росіян. planes a Українці day знову compared to дуже 200 творчо sorties of підійшли до Russians. того, як Ukraine вони is very creative захищаються і about як protecting використовують themselves and авіацію, яку using вони мають. aviation that they have at Представник their Міністерства оборони disposal. сказав, що The окрім українських Department of Defense винищувачів, official is saying apart українці from the ефективно Ukrainian використали fighter planes, безпілотники, Ukrainians are making good зазначивши, що use вони of дешеві і можуть unmanned літати aerial поза vehicles зоною and дії they cheap, радарів. and Це they дуже can маневрена fly платформа, і вони undetected by використовують її з radars. This is приголомшливим a highly ефектом, maneuvered особливо проти platform. They're російських using it наземних with підрозділів. overwhelming effect, За словами especially against the чиновника, Russian українці з land великим units. успіхом The використали ракети Ukrainians are класу using the Земля-повітря проти land російських військ. air Вони missiles стежать with за great тим, success у що against the Russians. стріляють, They're following переміщують what речі, they're вони дуже shooting, спритні. І це relocating. довело свою They're ефективність, very сказав apt. This has чиновник. За proven to даними be Пентагону, effective. з According to the початку Pentagon, вторгнення в from the Україну beginning of російські war, the війська Russians запустили have понад launched 800 over ракет. 800 Близько половини запусків missiles. здійснено Half з of місць the на launches were території made України. from Ще Ukraine, половина з Росії та another Білорусі. half from Russia and І Belarus. ми на цьому будемо This завершувати. is Скажемо where лише, we'll якщо be у вас є wrapping up. бажання вдосконалити We'll just практичні tell you навички і that теоретичні if знання you'd з like надання необхідної to домедичної та learn догоспітальної допомоги, то the сьогодні у Львівській tactical області начальник care, військової the head of адміністрації Максим the Козицький military підписав відповідний Maxim наказ, Kosicki відповідно до якого is створено центр такий helping підготовки з organize надання a домедичної training і center догоспітальної for допомоги. tactical Його and можна first знайти за aid, адресою and you Львів, can вулиця find it Івана Франка, at Ivana Franko 156. Ми повернемося у цю 156 студію in Lviv. We'll be о back 17:00. До того часу можете скористатися можливістю і 17 hours. поцікавитися, чим Meanwhile, you займається can цей центр, inquire якщо about the і tactical care о center. 18:00. You'll be І back, до sorry, цього at часу можете 18 поцікавитися, чим hours. займається центр. Якщо And you маєте can бажання ask about the навчитися надавати center if you're домедичну чи willing to догоспітальну допомогу, learn то така tactical можливість first сьогодні aid. відповідно до наказу Now, керівництва you have військової this адміністрації opportunity є. Ірина according to Капітан the Станіслав decision of Безушко. Lviv Повертаємося до military вас о 18:00. administration. Не Irina Kapitan перемикайтеся, Stanislav бо Bezeshko будемо для will be вас back збирати to you найцікавіше at і 16 найоперативніше. hours and we'll have the most recent news updates.